detailed submission on every aspect of the case, but I'm just giving you the brief summary of what the prosecution case was. Then the report was finally submitted to the magistrate and he passed an order on that report. I agree with the police report. That is in Urdu. I will read that. That is available on the record. Then, sir, Police report regarding closing of the case? Yes. Closing. Closing of the investigation, because they mentioned that we have not been able to trace the culprit. Traceable. And then there's... Or do they use the word untraced or not traced? We could not trace the culprits. Untraced or could not trace, same meaning. But I will read that as well. I will read, because I'm just giving you the summary of the thing. Then, sir, that order of the magistrate. Police rules दीजिए. Police. आप if you don't mind जरा सा आप notes कर लें. We will certainly hear Sir, you. I will make it clear. Bhutto was not named and is accused. ठीक है, we will read There it. was just a mention that he uttered such and such words. Please, sir, I will not make any incorrect statement. ठीक है. Ignore that. नहीं, it was very respectable for me. नहीं वो हाँ. We will read it. Whatever the document says, it will say. Whatever I say, Is that FIR available on the record? Yes. I will refer to the FIR. Now, please, I am just. एक second. On behalf of Mr. the learned amicus, we have appointed him to assist the court. He is not a party in this case. If the learned amicus has its human error, he may have made a mistake. Please note it, and when your turn comes, you can respond to it. But let him continue, because if his chain of thought is broken, then we'll spend more time unnecessarily. So I would request all, please note your points. When your turn comes, we'll certainly hear them. Sir, जी आप पर चलें. No, sir, no problem. No problem. So then this investigation was closed. I will make detailed submission. I will be repeating this. Then, sir, there is an observation of the Supreme Court of Pakistan about this closure of investigation, and that is at page 9 of the majority judgment. The Honorable Supreme Court observed in October 1975, the case was filed as untraced by DSP Muhammad Waris after obtaining instructions from the provincial government through Inspector General of Police. So my respectful submission would be that this observation is not in accordance with the facts of the case, because the order was by the magistrate and not by the IG. Then, sir, the next important phase is the reinvestigation. As per record of which is now available before your lordship, I will refer it subsequently. This reinvestigation was started by FIA, Deputy Director FIA, his name is Abdul Khalid, he appeared as PW 41 on 24/7/1997, and on the same date, Arshad Iqbal and Rana Ikhtar, who were subsequently declared accused, were examined, interrogated. Then the Zimni is there, I will refer that as well. 1977. 77. It is at page 3, sir. It is at page 3. However, so you are saying that after closure of the case, which was in 75, 76. no, 75. No, sir, 75 report was prepared. Magistrate order is in 76. So almost a year and a half afterwards. Yes. On whose order was सर मैं इसमें डिटेल सबमिशंस भी आऊंगा. मैं जैसे आप लिखे ना, इस सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ. I'm just following your. ना बस इसमें सारी चीज है. ठीक. अब उसके बाद ये this investigation as per record which is available before this court started on 24th of July 1977, but surprisingly the record suggests that the record from the concerned police station was taken on 8th of August 1977. An investigation started before taking the record from the concerned police station. And then the more interesting point is that there is nothing on the record, no application to the magistrate for permission for reinvestigation or for requesting for withdrawal of that order or to modify that order or to set aside that. No application was submitted to the magistrate.
And most important, the important point is that there is no written order. This is the answer of the query your lordship has posed. No order, written order is on the file regarding reinvestigation. No order. And their most important witness, I will refer when I will go Is this a legal requirement? Of course, sir. No, can you also, if you assist us on this point? Sir, I will. You will later, okay, right. A specific question was asked from this investigating officer. He said, I was verbally directed by my officer to you conduct the investigation and there must be some order. We might be lying with that officer. So then it is a different story. Then, sir, incomplete challan was prepared on 11th of September 1977, submitted before the court of the learned magistrate on 12th of September 1977. And in the interim challan, there were 7 accused. Their names are mentioned at page 3 of my note. Number 1, Zulfiqar Ali Bhutto. Number 2, Sheikh Masood Ahmed. Number 3, Mia Muhammad Abbas. Number 4, Ghulam Hussain. Number 5, Ghulam Mustafa. 6, Arshad Iqbal. 7, Iftikhar Ahmed. Then the order of the magistrate, on the same day the magistrate passed an order on the incomplete challan and the matter went to the court of session and that order was also passed on the same date. I will refer to the order. And sir, complete challan was submitted on 18th of September 1977 wherein accused were 5. Masood Mahmood and Ghulam Hussain. Their names were excluded as they became approver in this case. Charge was framed on 11th of October 1977 under section 120B Pakistan Penal Code, 302 PPC read with section 109 and 301 PPC and under section 307 read with section 109 PPC. The prosecution witnesses in total were 41, defense witnesses are 4, none from the side of Mr. Zulfiqar Ali Bhutto, and he boycotted the court trial proceeding at a particular date that I will also mention. Then the judgment of the High Court is PLD 1978, Lahore 523. All were convicted under different provisions of law, but they all were sentenced to death. Then the appeal came to this court, and it was decided on 6th of February 1979, the reported judgment, PLD 1979, Supreme Court 53, 7-member bench. Initially, it was 9-member bench. Yesterday, your lordship has been informed as to how the 2 judges who were initially part of the bench, but they did not remain, one because of health, other because of retirement. So the 4 judges, they dismissed the appeal. Slightly they modified it to the extent of 301, to the extent of certain accused, but they dismissed the appeal and death sentence was maintained. But the 3 honorable judges, and they allowed the appeal to the extent of Zulfiqar Ali Bhutto and Mia Abbas, but to the extent of remaining, their appeal was dismissed. So this is, in brief, is the prosecution case. And now, sir, if you can give one spare, if you have more copies, I would like to give it to the Attorney General and to... दे दिए? Okay, fine. Please proceed, Ji. Sir, please. And now, sir, I will read the FIR. Complainant वो भी दे दीजिए, कसूरी साहब को भी दीजिए. दे दी कसूरी साहब. ये ले लीजिए.
Sir, the complaint which has been signed by Mr. Ahmed Raza Kasuri, you will find it at page 310 of volume 7. Page. You're referring to the original record now? Which volume? Which volume? Which is before your lordship? आपने दिया है? नहीं सर नहीं, वो मैंने तो इसकी बेटर कॉपी आपको दे रहा हूँ, ये बेटर कॉपी दे रहा हूँ. But the file your lordship wanted to see where the original वॉल्यूम कौन सी? क्या वॉल्यूम कौन सी? कंप्लेंट की बुनियाद पे FIR है ना जी. FIR को इतनी क्लियर नहीं है, वही उसका वो अगर Where is that? it is sir at page 310 volume 7. ये दे दो, ये दे दी वॉल्यूम 7. वॉल्यूम 7. ये सर बड़ा ही इसको बड़े ही मैं आई डोंट हैव द वर्ड्स टू यूज किस तरह इसको 310. ये सर वो पढ़ लेना फिर इसमें नहीं है. है सर वॉल्यूम 7. वो वॉल्यूम गलत लिखा होता है ना जी. ये बड़ा रिकॉर्ड जो है ना इसको प्रॉपर्ली इन्होंने बनाया. उर्दू में जो लिखी है जी सर वही है. कॉपी है FIR की इसमें नहीं कॉपी नहीं है सर. मैं आई एम रेफरिंग टू द एप्लीकेशन. ये उर्दू ये वाली बिल्कुल यही वाली. हाँ ये पढ़ लें जरा. मैं इसकी बेटर कॉपी दी है ना जी, मैं वो पढ़ूंगा. अच्छा I have supplied the better. 310. So your lordship have got this? 310. जी we got it. Shas मेरा just. But we don't have the better copy. 301. यार दोनों. Have you given it now? Yes sir, yes. वो better copy दे दें हमें. दूसरी दे दो. ये भी पढ़ी चले सर नहीं वो बड़ी जरूरी है. बेटर कॉपी आप देना. लेजिबल कॉपी हम पढ़ सकते हैं. क्वाइट क्लियरली रिटन आप पढ़ें. बहुत साफ लिखा है इन्होंने. बेटर कॉपी आ गई है. बेटर कॉपी है सर. लेजिबल किधर है? वो दी भी है. पेज कौन सा? अब किसी और को दे दें. सारा काम नहीं कर पा रही हैं तो किसी और को दे दें. एक आदमी उधर, आधे इनको दे दें, आधे इनको दे दें. 310 जी बता दें. थैंक यू. इसी में पढ़ूं जनाब पढ़ूं. बस एक अगर आप बुरा ना माने, मुझे पसंद है लफ्ज लेजिबल कॉपी. बेटर से लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट आ गई हो गई. अब वो यही हम यूज ये करते हैं. बट ठीक है आप इसको लेजिबल कह लें. जी बिस्मिल्लाह. हम एक हमारा जो प्रैक्टिस है उसमें हम हाँ वो आई नो वो डेवलप हो चुका है मगर हम उसको कोशिश कर रहे हैं. हाँ पढ़िए मूर्खा. जी एक सेकंड सर. वो जस्टिस शाह इज लुकिंग फॉर द कॉपी. जी प्लीज. आई एम. यू गॉट इट सर. जी वही चीज FIR में भी लिखी हुई है. जी बिल्कुल वही है. ये जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस सर. इट इज फॉर योर कन्वीनियंस. जी पढ़ ले. मोरखा 17/1/1972 को आज से कबल कसूर में मुझ पर बजरिया फायरिंग कातलाना हमला हुआ और मुझे गोलियां भी लगी, जिसका मुकदमा थाना शहर कसूर में दर्ज है. उसके बाद मोरखा 24/8/1974 को इस्लामाबाद मुझ पर खुदकार आला से हमला हुआ, जिसका मुकदमा भी थाना इस्लामाबाद में दर्ज है, जिनमें मुफस्सल हालात दर्ज है. परसों 9/11/1974 को मुझे मोहम्मद हनीफ इलेक्ट्रिशियन ट्यूबवेल मॉडल टाउन सोसाइटी ने बताया कि एक यौम कबल 4-5 आदमी मेरे घर का पता दरियाफ्त कर रहे थे और मेरी तलाश कर रहे थे. आज करीब 12:30 बजे रात मैं माँ अपने वालिद नवाबजादा M.A. खान, मेरी वालदा और अपनी खाला मिसिज आगा मोहम्मद महजी अपनी कार नंबरी LEG 9495 पर सैयद बसीर हुसैन शाह की कोठी वाक़ शादमान कॉलोनी की शादी से फारग होकर कोठी से शाह जमाल की जानब जा रहे थे. मेरी कार दाएं हाथ ड्राइव है जिसको मैं खुद चला रहा था. मेरे बाईं तरफ मेरा वालिद नवाबजादा M.A. खान, मेरे अकब में पिछली सीट पर मेरी वालदा और उनकी बाईं जानब पिछली सीट पर मेरी खाला बैठी थी. जब गोल चक्कर के करीब कार आई तो अचानक दाईं तरफ से मेरी गाड़ी पर फायरिंग शुरू हो गई, जो तकरीबन 100 गज तक मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई. चंद एक गोलियां मेरे वालिद को सर पर लगी, उनका काफी खून बहने लगा और कार दाईं तरफ से चलनी हो गई.
जिसके शीशे टूट गए, मैं अपने वालिद को कार में सीधा अमेरिकन हॉस्पिटल UCH गुलबर्ग ले आया, जहां पर मेरे वालिद फायरिंग के जख्मों की ताब ना लाकर जान बहक हो गए। ये फायरिंग खुद कार आला से की गई, जिसमें मेरे वालिद नवाबजादा M.A. खान कत्ल हो गए हैं। ये फायरिंग मुझ पर सियासी वजूहात की बिना पर कराई गई है, क्योंकि मैं कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ का मेंबर हूँ और तहरीक इस्तिक़लाल का, जो कि मुल्क की सियासत में हुकूमती पार्टी का डट कर मुकाबला कर रही है, मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और गवर्नमेंट पर कड़ी तनकीद करता हूँ। याद रहे कि जून 1974 में कौमी असम्बली में मिस्टर भुट्टो ने मुझे मुखातब करके कहा था कि मैं इस शख्स से तंग आ चुका हूँ, ये शख्स मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। ये अल्फाज कौमी असम्बली के रिकॉर्ड और अखबार बाद में मौजूद हैं। No sir, this FIR, as your lordship have seen, it has three parts. Number one is the background of the incident, where the complainant says that he was fired at in Kasur in 72 and then Islamabad in 74. Number two is the narration of the events. Okay, how did this incident took place? And number three is his assessment, his opinion, his guess or his version that why this firing was made and who is responsible for that. These are the three portions. So far as first portion is concerned, that doesn't need much comments at this stage, but I will touch it later on. So far as I think who in those two FIRs that you mentioned in the first part, yes, is it on the record who was nominated there? I said I tried my best. I could not get copy, but from the record it emerges that Mr. Bhutto was not accused in both those FIR. He was not. There was some unknown person? So far as the FIR at Kasur is concerned, I believe there was some man group who was his political opponent, or within the party they were opposing each other. They were named in the second FIR, which was at Islamabad. None was Have named. you read Justice Shafiur Rahman's report? Yes, sir. मैं आ रहा हूँ सर, वो सारी Okay, ठीक है। पता है क्या फिर उसमें उन्हें जिक्र किया। सर मैं पढ़ दूंगा वो सारा, वो मेरे पास है। मैं चाहता हूँ जरा आप थोड़ा सा ओके चीजें आहिस्ता आहिस्ता सबकी बात क्लियर होती जाए कि है क्या केस। वो मेरे पास है, मैं जब भी कहेंगे तो अभी पढ़ देता हूँ, मगर वो फिर सीक्वेंस टूट जाएगा। Now I am referring to the second part of this FIR, and I will very fairly I will say this is the very good narration of the events so far as events are concerned. Your Lordship might have come across many FIR, and particularly in Punjab, we specifically attribute injuries even at night time. A fire hit in the head, B fire hit on the left leg, C fired hit in the chest. So this is the routine FIR, but in this FIR, very natural relations of the which has been described. And this has not been disputed anywhere. The fact that this incident took place at Shadman Chowk has not been disputed. The fact that car was being driven by Kasuri Saab has not been disputed. The fact that in car his father, his mother and Khala were sitting has not been disputed. The fact that his car was fired at has not been disputed. Fact that his father received the firearm injury, it has not been disputed. The only thing is that he says he received a number of bullet injuries. Either there is only one. Did any of the other occupants receive any? No, none. But sir, even I will give this allowance to him, because at that time when your father is hit and you are narrating the event, so he could not see how many injuries on his head. Obviously blood was oozing, so that is not much important. If he said he received injuries and there is only one injury, I think this is not important point of the case. अगर इसी ग्राउंड पे आप बेल देते थे, पता नहीं मैं क्या करता। नहीं, और दूसरा अब इसकी एक और एस्पेक्ट देखिए। In this FIR, so far as firing is concerned,
None is named. As my lord was asking the question, who was named in the FIR, none is named in the file. What weapon was used, it has not been described. How many fires were shot, it has not been mentioned. So these are the salient feature of this FIR, but I will call it. Again, I will say it's a very natural narration of the event, which is expected from a person who is in such a situation. So It is based on the suspicion that whatever he said in the National Assembly. No, that is the subsequent. He said what he said in the National Assembly. He just gave an incident of the National Assembly. He has not referred to any conspiracy. No direct allegation. No allegation. And but I don't want to much time spend on this aspect of the matter because it's not that relevant and that material. And even in my assessment, the whole evidence of Qusuri Saab is not relevant. मगर धमकी तो इनको दी कि इनको ये मुझे पसंद नहीं है. नहीं वो बात तो ये ना कि हमने तो ये देखना है जनाब. तो बात है FIR में ऐसा लगता है. मैं आज करने लगा हूँ. नहीं आप बात सुन लीजिए. ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अटैक इन पे होना था. इन्होंने लिखा है मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव कार थी. नहीं राइट हैंड लिखा है. राइट हैंड लिखा है, लेफ्ट नहीं लिखा. वो अटैक रात को 12 बजे जनाब, वो फिर लेफ्ट राइट का नहीं पता चलता. और दिस वाज 74. कुछ स्ट्रीट लाइट का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है. वो ऐसा इशू नहीं है. मैं क्योंकि वाज रिकॉर्डेड बाय सब इंस्पेक्टर ऑफ डिफरेंट पुलिस स्टेशन. आपका जो वक्त है ना जी, इसको हम बाद में डील कर लेंगे. फिर वो इन्वेस्टिगेशन मैंने बता दिया. अब वो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पेज भी बता देता हूँ. ये पेज है 39, पुलिस फाइल नंबर 6 आपके पास है जी. और एक तो पुलिस फाइल है ना जी जो हाथ से लिखी है, ये बेटर कॉपी है. निकालो पेज. पेज 39. ये चालान है. नहीं सर, ये वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मैं बात कर रहा हूँ. पहले मैंने कहा ना जी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस करती रही, फिर उसके बाद ये CIA को ट्रांसफर हो गई. मिल गया जनाब को पेज. पढ़ूं मैं? नहीं जरूरत है. आपको पता नहीं पढ़ना चाहते तो ठीक है. नहीं मेरा मतलब आपने कह दिया तो ठीक है. इसमें सिर्फ ये है, मैं खास बात है तो बता दें. मैं सिर्फ ये अर्ज करने लगा हूँ कि इसमें ये लिखा है कि ये ऑर्डर फलां के तहत ये CIA को ट्रांसफर होगी. अगर जनाब ने पढ़ लिया तो ठीक है, मैं नहीं पढ़ता. ठीक है. बेसिकली आप चालान पढ़ना चाहते हैं. अगर चालान, वो चालान से पहले मेरी गुजारिश ये है, अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं जनाब को बताने लगा हूँ कि ये क्लोज कैसे हुई, किसके ऑर्डर से हुई और किस तरह री इन्वेस्टिगेशन हुई. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड योर लॉर्डशिप हैज फ्रेज्ड अ क्वेश्चन कि in what circumstances this investigation, re-investigation started. This is a very important point. I need your kind indulgence on this point. It's a very, very important point. No, sir, your lordship kindly see this close of investigation, closure report prepared under Rule 25.5557. 25.57 and Police Rules 1934. The form is 25.572 and it was prepared by Abdul Hamid and that is available on page 105 of this file number 6, the same file. जी मिल गया सर? मिल गया. ये पढ़ूं सर? 105. ये तो मुझे FIR नजर आ रही है. नहीं सर, नहीं FIR नहीं. फॉर्म रिपोर्ट खात्मा ज़ेर दफा 173. वो 173 में ये रिपोर्ट वही बनती है. बेसिकली रूल इसका डिफरेंट है मगर उसकी बॉडी में वो सारी बातें लिखी हैं जो मैं कह रहा हूँ. ठीक. अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ लूँ इसको. अगर आप समझते हैं पढ़ना चाहिए. बड़ा जरूरी है. पढ़िए. इसमें नहीं मिलेगा सर, ये पुलिस रूल्स डिफरेंट है. दोनों हम देख रहे हैं. मैं दोनों बातें. 173 है रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की. वो क्लोजर रिपोर्ट के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन है. आपकी आंखें बहुत तेज है, मैं समझा आप देख नहीं सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ. जी आइए सर, इसको पढ़ लेते हैं.
یہ میں ریلیونٹ پڑھوں گا سر جی پہلا تو یہ ہے نا یہ جو پہلا پیرا یہ میں نہیں پڑھتا کیونکہ یہ سارا ایف آئی آر ہے اب میں سیکنڈ پڑھنا چاہوں گا ہر پہلو پر تفتیش ہوتی رہی کون سے پیج؟ آج تک کی تفتیش سے مقدمہ حاضہ میں کوئی سراغ ملزمان نہ ملا ہے مقدمہ حاضہ میں اب تک کوئی ملزم گرفتار نہ ہوا ہے مقدمہ حاضہ کافی درینہ ہو چکا ہے درینہ مطلب سر پرانا آئی بلیو اٹس اے پرشین ورڈ درینہ ہو چکا ہے جس میں سراغ براری کا کوئی فی الحال امکان نہ ہے مقدمہ کو مزید زیر تفتیش رکھنا محض بے سود اور توسیع الوقتی ہے لہذا مقدمہ حاضہ میں رپورٹ قائمہ بصیغہ عدم پتہ یہ ہے جناب وہ جو بصیغہ عدم پتہ نو کلو نو ٹریس مرتب کر کے بمراز سماعت ارسال ہے بعد ملازہ مصر مقدمہ حاضہ کو عدم پتہ داخل دفتر فرمائے جانے کا حکم تحریر کیا جائے یہ تفصیل لکھی ہے سر اور اس کے بعد یہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ اس کے مقصد ہیں ڈی ایس پی اور اس کے نیچے ایس پی اس کے نیچے ایس پی کے ہیں 24/4/76 کو اور پھر بالکل نیچے آپ دیکھیں گے تو میجسٹریٹ صاحب کا آرڈر ہے یہ 9/5 نہیں سر نہیں یہ کس کا ہے 9/5 کس کا ہے یہ اندراج شدہ ہے جی یہ تو اچھا اندراج انڈورسمنٹ ہے ہاں 3/5 3/5 اور اس کے اوپر میجسٹریٹ صاحب لکھتے ہیں حسب استدعا پولیس مقدمہ بصیغہ عدم پتہ داخل دفتر ہوئے دس از ویری امپورٹنٹ سو دس انویسٹیگیشن واز کلوزڈ بائی دا آرڈر آف دا میجسٹریٹ دا پولیس جسٹ ریکمینڈیڈ یہ جو ہر پہلو کا لفظ دیکھا گیا اس طرح رائٹ ہر پہلو سے مراد وہ جو کانسپیریسی وغیرہ تمام شامل ہر پہلو they said we have seen every aspect of the case from different angles. No clue could be Yes, this was their opinion at that time. But the point which I want to impress is that this was the order of the magistrate. The police just prepared the report and as required under the rules, it went to the magistrate after it was signed by the DSP and SP. And then magistrate passed the order. This is a very important point. This order was challenged anywhere? No. یہ آرڈر آج تک انٹیکٹ پڑا ہوا ہے جی بالکل انٹیکٹ ہے انٹیکٹ پڑا ہوا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ری انویسٹیگیشن جو ہے وہ بائسنس ظاہر کرتی ہے وداؤٹ بینگ سیٹسفائڈ دی آرڈر آف دی میجسٹریٹ سے بھی اگلی چیز پہ وہ چلی جاتی ہے اب باعث کا تو اردو ترجمہ مجھے نہیں پتا مگر اگر آپ مجھے اردو میں پوچھیں گے تو یہ بددیانتی ظاہر کرتی ہے باعث تو بڑا سیولائز سا ورڈ ہے نا جی بدنیتی بدنیتی نہیں باعث اور چیز ہے اب آئی ڈونٹ نو دا اپروپریٹ ورڈ ان اردو تعصب یس وہ تعصب ہے باعث تعصب ہے دس از ناٹ باعث دس از بددیانتی یہ ایسپیکٹ کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے کنسیڈر کیا یا نہیں نو میں نے آپ کو آبزرویشن کیونکہ اتنی لمبی ججمنٹس ہمیں نہیں پتا سر وہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی تو میں نے آبزرویشن آپ کو پڑھ دی اس پوائنٹ پہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کلوز کیا گیا اور اس کے بعد یہ ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن شروع کر دی دیٹس آل وہ پڑھ لیجیے گا لیکن میجسٹریٹ کے آرڈر کا تذکرہ نہیں کیا لیکن آپ کے خیال میں جب یہ چالان آیا تو وہ تو میجسٹریٹ نے اس کو انڈورس کیا تو ڈونٹ یو تھنک اٹ واز این امپلائڈ سر چالان تو ایک سبسیکوینٹ سٹیج ہے نا اس کی تو ریکوائرمنٹ ہی ڈفرینٹ ہے انڈورس نہیں کیا اس نے آپ سے اس کی بات کریں اس سپورٹ کی آپ دیکھیں نا یہ آپ پیج 4 پہ آ جائے نا نہیں 4 اس کو چھوڑے سر ہاں آپ ایک چیز ہے آپ کی بات درست ہے کہ اگر میجسٹریٹ نے ایک چیز کو کلوز کیا ہے تو اس آرڈر کو ان نے
it had to be set aside, yeah, it had to be recalled. Yes. That wasn't done. صحیح. یہ کہا جا سکتا ہے جس سے ہم آپ کی اس میں ہم وہ مانگ رہے ہیں اسسٹنس کے ٹھیک ہے there was no recall of that order, but what about جب چالان دوبارہ سے آیا اور وہ آگے جائے گا کمپٹنٹ کورٹ کے پاس میجسٹریٹ سیشنز کو بھیجے گا تو اس نے وہ چیز دیکھا will that not compliance تو نہیں ہوئی پھر. No, sir, no. Magistrate can't do anything to a case which is exclusively triable by the Court of Session. He cannot pass any order except that this file be sent to the Court of Session. Yes. This is for the Session Court. And from Session Court, this case went to the High Court. That stage will come later on. For the time being, my submission is that this reinvestigation, I will go further, how it started. I will show you the documents. This order was not challenged. There is no mention of this order either in the judgment of the High Court or the Supreme Court. There's nothing. ملک صاحب اس میں ایف آئی آر داخل دفتر کنسائن ٹو ریکارڈ ہوا ہے, کینسل نہیں ہوئی ہے ایف آئی آر. میں یہی عرض کر رہا ہوں, ای میں گئی نہ سی میں گئی. نہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اور دوسرا ایک چیز یہ پھر فرمائیے گا کہ اس میں پھر ری انویسٹیگیشن کا کوئی آرڈر ہوا تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ری انویسٹیگیشن پہ تو ابھی ہم آ رہے ہیں. پہلے تو یہ پوائنٹ کلیئر کر لوں میں کہ یہ آرڈر کیا کس نے کلوجر کا, میجسٹریٹ. اب اس کو ری اوپن کرنے کے لیے اٹ از کوسچن آف کامن سینس کہ یو ول گو ٹو دا میجسٹریٹ صاحب, وی ہیو دس فریش ایویڈینس اینڈ کائنڈلی گرانٹ. We got the point. Next point. صاحب ان کو بھی تو جواب دینا ہے اگر اجازت دے. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ایف آئی آر کینسل تو نہیں ہوئی تھی. بالکل نہیں ہوئی. ری انویسٹیگیشن کا آرڈر ہونا ہو سکتا ہے. ری انویسٹیگیشن واز permissible, but of course under the provision of law. You have to follow a procedure for with the permission of the magistrate. Yes, quite right. This is what you are. Quite right. As my Lord Justice Yahya was asking, the magistrate at the time of submission of challan is not required to examine them. نہیں, یہ سب کا مقصد یہ تھا کہ جو سبسیکوینٹلی الٹیمیٹلی چلان جب اسی کی بات کر, اگر اس وقت جب چلان آیا تو جب وہ آٹومیٹکلی سیشن کورٹ میں چلا گیا, اٹ ڈزنٹ اماؤنٹ ٹو انڈورس دی سیکنڈ انویسٹیگیشن. not at all. اس میں تو یہ چالان جب آیا میجسٹریٹ یہ تو کچھ وہ کرے گا نا, جب آپ سر یہ تو سچویشن آئے گی نا کہ اگر آپ ملزم کو بلاتے ہیں تو وہ یہ پوائنٹ ریز کرے گا نا, میجسٹریٹ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں اس کو. نہیں, انہوں نے تو دیکھا نہیں, ملزمان تو تھے نہیں میجسٹریٹ کے پاس. اینڈ ایون دے ڈڈ ناٹ گو ٹو دا سیشنز کورٹ. یہ تو اب اگلی اسٹیج آئے گی, پہلے میں خیر اس کو ذرا ڈسکس کر رہا ہوں. آئی ایم کلیئر ناؤ سر؟ جی تھینک یو. Then sir, how this reinvestigation started? وہ میں نے آبزرویشن آپ کو بتا دی. پی ایل ڈی 1979 سپریم کورٹ 53 پیرا 9 پیج 61 پہ آبزرویشن ہے کہ how this was closed and how the reinvestigation started. Your lordship may read it. اب ٹائم کا پرابلم ہے جناب, میں اب اگر کہتے ہیں تو پڑھ دیتا ہوں. اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے مجسٹریٹ کا ذکر ہی نہیں کیا. نہیں ان کو بالکل نہیں کیا. ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کلوز کی ہے ڈی ایس پی نے آفٹر گیٹنگ اپروول فرام دیئر پولیس ہائرارکی, آئی جی, ڈی آئی جی, whatsoever it is. Would the complainant know that the investigation has been closed? I don't know, sir. I don't know. And Malik Saab, on who's saying this and reinvestigated started? Sir, please, I'm now submitting, I'm coming to that point. I'm coming to, it's a very important question my Lord has asked, but now I'm moving towards that. نہیں ٹھیک ہے, وہی جی. اب سر وہ ایشو بھی ہے ٹریبیونل والا, بٹ دیٹ آئی ول ڈیل سبسیکوینٹلی. وہ جو ٹریبیونل میں جناب نے کہا شفیع الرحمان صاحب کا ٹریبیونل ہے, اس میں بھی میں نے نوٹ کیا ہوا ہے جس میں قصوری صاحب نے کہا کہ یہ میرا نام لکھانے کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ بھٹو صاحب خود ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ان کی بات سن کے کوئی دوسرے نے کر دیا ہو. یہ ان کا بیان ہے اس ٹریبیونل. اب وہ بٹ میں ابھی اگر کروں گا تو یہ سیکوینس آپ چلیں جیسے آپ کریں, وہ میں نے ویسے کلیئر کر دیا آپ کو کہ وہ وہاں جو ٹریبیونل میں بات کیا ہے. Now sir, we are coming to reinvestigation. Now, if your lordship kindly look file number 21.
ضمنی نمبر 96. 21 یہ بھی ہے. 21 بھی ہے سر. 3 ہیں بہت بڑی بڑی, اور اس کا ایک تو اوریجنل تھی, پھر اس کی یہ کاپی, پھر میں اس کو کہوں گا Volume 21 نکالیں. یہ ہے فائل 21. Thank you. اس کا بھی اب وہ پہلے اس کا 21 پیج. اس کا پیج ہے سر 1. ضمنی نمبر کیا بتایا میں نے؟ ضمنی نمبر سر 96. ٹاپ پہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جہاں ضلع لاہور لکھا ہے نا, اس کے نیچے لکھا ہوا ہے رپورٹ ضمنی 96. Volume 21 کا ہے بھائی. بڑی مشکل سے سر یہ ریکارڈ آئی ول سے کہ اٹس ناٹ پراپرلی بین ارینج, اور اس کا مارکنگ اور نمبرنگ بھی بڑی, کوئی فائل کدھر ہے کوئی کدھر ہے, بہت ٹائم لگا. نمبر تو یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ 22 ہے یہ اردو میں ہے. دوسرا مائک بتاؤ, صرف کہتے ہیں دوسرا بتاؤ کون سی فائل کون ہے سا پیج ہے منصا؟ سر پیج 1. یہ آپ کے پاس کون سی فائل ہے جناب؟ یہ فائل نمبر 21. یہ اس کا پہلا پیج. یہ 4-5 پیج ہیں جو انڈیکس ہے, اس کے آگے جو فرسٹ پیج ہے نا بیٹا یہ دکھاؤ. بہتر کاپی کس چیز کی ہے؟ ضمنی کی. جی سر یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں ٹھیک ہے کہ یہ ہوا یہ کہ یہ جو ضمنیاں لکھی جاتی ہیں, مائی لارڈ نوز اٹ ویل, یہ ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں. یہ ساری فائلیں ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں, مگر شاید جناب کی اسسٹنس کے لیے کسی نے اس کی کاپیاں کر کے بھیج دی, بٹ میں نے ویریفائی کیا جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں نے ہاتھ کی لکھی ہوئی میں بھی پڑھی ہے. اگر جناب حکم کریں گے تو میں وہ بھی ریفر کر دوں گا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق ہمیں پورا تسلی ہے. فائل 21 کا پیج کیا آپ نے؟ 1 سر 1 آپ کے پہلے 3-4 پیج چھوڑ دینا سر, وہ انڈیکس ہے. یہ انڈیکس کے 3 پیجز ہیں, یہ چھوڑ دیں, اس میں ساری وہ ڈیٹیل ہے. اس میں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ ہمیں؟ سر میں پڑھنا چاہوں گا اس کو. پڑھیے. یہ دوبارہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کیسے؟ جی ہاں, ویری رائٹ. یہ ایز مائی لارڈ جسٹس مدر واز آسکنگ سر, this they are now talking, and madam this is how it started. I will now come to the or whether there was order or not, that is just something else. ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ who is competent to pass order for reinvestigation. سر پہلے ایک تو گل کر چلیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. I always love the questions and I am ready to answer every question, but the problem is, as of my lord has said, نہیں آپ چلیں آپ اپنے طریقے سے چلیں. نہیں میں آپ کے طریقے سے چلوں گا. نہیں ہم بعد میں سوال پوچھیں گے. چلیں آپ چلیے. جناب میں اس کو پڑھتا ہوں. یہ آپ اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے 24/7/1977, اور اس کے ٹاپ پہ لکھا ہے مرتبہ عبد الخالق DD FIA. مرتبہ کا مطلب ہے کہ who prepared it. Again it is a Persian word, مرتبہ. اب یہ لکھتے ہیں جناب علی رپورٹ ضمنی نمبر 95, یہ پچھلی کا حوالہ دے رہے ہیں, مورخہ 1/10/75 تحریر ہے حسب احکام مرکزی حکومت FSF کی کارروائیوں کے بارے میں انکوائری شروع ہے. یہ انکوائری ہائے مورخہ 13/7/1977 سے جاری ہے. FSF کا ریکارڈ ملاحظہ کیا جا رہا ہے اور متعلقہ اشخاص و ملازمین FIA سے خفیہ دریافت جاری ہے. اس دوران میں FSF کے خلاف عوام کی شکایت بھی زیر دریافت ہے. نواب محمد احمد خان کا قتل بھی خفیہ طور پر زیر دریافت تھا, اور لاہور ریلوے اسٹیشن لاہور پر مارچ 1975 میں جو بم کا واقعہ ہوا تھا اس کو بھی دیکھا گیا ہے, جس کی ایک سٹیج پر ٹریبیونل نے یہ ریمارک دیا تھا کہ تفتیش اچھے پیرائی میں نہ ہوئی ہے. ریلوے اسٹیشن والے کیس کی دریافت کے سلسلے میں یہ مخبری ہوئی کہ اغلب گمان ہے, غالب یس غالب کیا اس کو انگلش میں کیا کہیں گے, سمجھ گیا سر. اگمان ہے کہ نواب محمد احمد خان کا قتل بھی شاید FSF کی کارروائیوں کا نتیجہ ہے. اس شک کو مزید تقویت اس بنا پر پہنچی کہ جائے وقوع سے گولی بارود کے جو خول قبضہ میں لیے گئے تھے اس کا بور ایمونیشن FSF کے پاس زیر استعمال ہے. یہ غیر مصدقہ مخبری ہوئی کہ انسپیکٹر غلام حسین ASI اور افتخار FIA اسلام آباد اور افسران
انچارج دریافت ہائے وزارت داخلہ سے بات کی. لائن چھوڑ گیا چھوڑ گیا جی. اور ان کے اب میں وہ جو ہے اس پریشر میں ہونا جی کہ مجھے جلدی کرنی. نہیں وہ وہی امپورٹنٹ. اور ان کے دیگر ساتھی اس قتل کے ذمہ داری ہے. یہ اطلاع ڈائریکٹر صاحب ایف آئی اے سینٹرل زون کو دی گئی جنہوں نے ڈائریکٹر جنرل صاحب ایف آئی اے اسلام آباد اور افسران انچارج دریافت ہائے وزارت داخلہ سے بات کی جنہوں نے باقاعدہ حکم دیا. اب یہ امپورٹنٹ ہے, جنہوں نے باقاعدہ حکم دیا کہ مقدمہ ہاذا جو عدم پتہ ارسال ہو چکا ہے اس کی تفتیش ایف آئی اے اپنے ہاتھ میں فوری طور پر لے. یہ حکم مجھ تک بوساطت جناب ڈائریکٹر صاحب ایف آئی اے سینٹرل زون پہنچا جس پر میں نے مثل تھانہ اچھرا سے حاصل کی. دس از ویری امپورٹنٹ. He claims that this file was taken by him from police station Ichra, obviously before writing of this Zimni. This he is writing on 24th of July 1977. حاصل کی جس کی تریری اطلاع نوٹ کی شکل میں ڈی ایس پی اچھرا کو کر دی. کل اس قسم کی اطلاع چٹھی ڈی آئی جی صاحب کو دی جائے گی. اب جناب یہ تو ہو گیا اس کا کلیم. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فائل اس پولیس اسٹیشن سے کیسے لی گئی. ایک اس پوائنٹ میں ملک صاحب ایک بات اس میں کہ یہ جو مخبر کی اطلاع تھی کہ کوئی ان رائٹنگ کوئی چیز ہے کہ مخبر کی اطلاع کو کہیں پہ ریکارڈ کیا ہو؟ نہیں وہ یہ پروٹیکٹڈ ہے ایویڈنس ایکٹ میں کہ آپ پولیس کو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کو جرم کی اطلاع کہاں سے ملی. انفارمیشن نہیں ہوتی, نہیں وہ ہو نہیں سکتی. صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو مخبر نے بیان کیا اس بیان کو کہیں پہ رائٹنگ میں کسی ریکارڈ پر آیا کہ یہ ہوا ہے. یہی ہے جو میں نے پڑھ دی. مگر یہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں یہ اطلاع ڈائریکٹر صاحب ایف آئی اے سینٹرل زون کو دی گئی. انہوں نے دی نا مخبری کی اطلاع. نہیں ابھی سوال نہیں آیا. ہاں سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹر جو تھے ایف آئی اے کے ان کا کوئی بیان ہے؟ وہ گواہ بھی نہیں نہ ان کا کوئی بیان. وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مخبر نے دی, مگر یہ تو پھر مخبر تو چھوڑیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, مگر یہاں تو انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ بیان ڈائریکٹر ایف آئی اے نے مجھے دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کم از کم ڈائریکٹر ایف آئی اے سے تو پوچھ لو کہ بھائی یہ میں آئی ول ریسپیکٹفلی سبمٹ سر دس از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. چلیں ٹھیک ہے, دس ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ پوائنٹ از when they started the investigation. And then two other questions. Number one, when did they get a record from the police station of the investigation which was closed? And number next, who ordered for the reinvestigation? And there's a related question. Yes. How did it go from police to FIA? تو یہ اگلا کوشچن ہے جی. وہ تو اب میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس کو ذرا پوائنٹ کو کلیئر کر دوں. اب جناب میں اگین آئی ول ریفر ٹو فائل نمبر 6 آف دا پولیس فائل, پیج 108. جی. اب یہ بھی میں اگر اجازت دیں تو پڑھوں گا. جی پلیز. جناب علی مل گیا سر؟ Yes. My Lord Justice Shah has got this. Everybody got it. No, I have. You're only concerned with Shah Sahab. میں اس کا جواب Please proceed. ابھی نہیں دے سکتا. گزارش ہے جب بھی آپ جواب دیں پھر ہمیں بھی بتا دیں. ٹھیک ہے. گزارش ہے کہ بحکم سینٹرل گورنمنٹ مقدمہ عنوان والا کی تفتیش ایف آئی اے لاہور کر رہی ہے اور مقدمہ داخل دفتر عدم پتہ ہو چکا ہے. وہ تفتیش کر رہے ہیں, مقدمہ داخل دفتر ہو چکا ہے. بذریعہ درخواست ہاذا
इस्तदा है कि मुकदमा हाजा की रिपोर्ट अदम पता लफ कागजात बसिलसिला तफ्तीश मुकदमा महावत से हासिल करने का हुक्म सादर फरमाया जाए। ये मोहम्मद भूटा इंस्पेक्टर साहब हैं, 8/7/1977 को ये लिख रहे हैं, और अगर राइट साइड पे देखें वो वसूल कर रहे हैं 8/7/77 सॉरी। इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत ये है कि इन्वेस्टिगेशन वो शुरू कर रहे हैं 24/7 से, डॉक्यूमेंट ले रहे हैं 8/8 को। इन्वेस्टिगेशन उसने लास्ट जिमनी 95 का जिक्र किया, 1/10/75। बिल्कुल वेरी राइट। अब ये बात क्लियर हो गई कि जनाब इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और फाइल जो है वो बाद में ली गई, और उसमें कहा गया कि रिकॉर्ड हासिल किया जा चुका है। अगर आप उसको देखें ना, जो जिमनी पहली जो अब्दुल खालिक लिख रहा है, वो कहता है कि रिकॉर्ड थाना इचरा से हासिल किया गया, और हासिल कब हो रहा है, ये होगी। अब आ गया अगला क्वेश्चन कि ये री इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई। ये क्वेश्चन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पुट बाय माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस मदर एंड इवन जस्टिस हलाली। There is no application on the record. I will repeat it. There is no application on the record to the magistrate for reopening the reinvestigation of this, for his permission, or any application to the higher forum of the magistrate for setting aside the order. There is no application. So patently illegal. Number next, sir. Certainly, if there was some order for reinvestigation, obviously it would be under some provision of law, under section so and so, such and such act. This investigation is transferred from the police and entrusted to the FIA. But sir, if your lordship have a look at the FIA Act, I think it was passed in 1975, if I'm not wrong, 1970. There is no provision. There is no provision in that act that any investigation from any agency can be transferred and entrusted to the FIA. There is no provision. And there is nothing on the record what provision of law was invoked for this particular purpose. Don't you think they were investigating the officials of FSF, which led to this? No, so, but as far as the investigation of those officials in FSF, that was competent. But you say that after that they could not have. If your lordship kindly read the first Zimni, they say that when we were investigating the affairs of FSF, we came to know that they might be involved in this case, and we informed our officer, and they transferred this investigation. So under what law they transferred? Besides the point whether they went to the magistrate or not, this is the most important point, why they did not go to the magistrate, but we ignored it for the time being. Even if we ignore this fact that the magistrate approved the police report and closed the case, but they wanted to reinvestigate, okay, they can, suppose they can. Who was competent to order for reinvestigation? And if competent, under what provision of law? This is my point. What provision of law order will be passed? As your lordship knows it very well, under the NAB ordinance, there is a provision for transfer of investigation from local police to the NAB authorities. But there is no provision. ठीक है, अब समझ गए. Next point. जनाब, ठीक है सर, आगे तो चलें. मैं अब मैं इस पे वो PW 41 को रेफर करना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, थोड़ा सा ज्यादा नहीं पढ़ रहा सर, उसका थोड़ा सा बयान पढ़ रहा हूँ, जिसमें उसने इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा है, दैट विल बी द आंसर टू द क्वेरी ऑफ माय लॉर्ड जस्टिस सियाया, कि जी उसने क्या कहा. ये वॉल्यूम है 4. अब देखें ना, डॉक्यूमेंट कोई एक वॉल्यूम में, कोई दूसरे वॉल्यूम में पढ़ते नहीं, आपने माशाल्लाह बड़ा मेहनत की है. बताऊं, मैंने नहीं किया सर. क्रेडिट गोज टू दीज टू जेंटलमैन who are standing behind me. This all has been done, 90% credit to these two gentlemen. I have not done anything. Volume 4, page
Page 690. PW 41. Even sir, I'm addressing my lord, yes sir, yeah. Even the order for investigation in the affair of FSF was verbal. जी 4 आ गई हाथ में, आप बताइए. जी सर, पेज 690. 690. 690. ये टाइप पेज है. ये टाइप पेज, ये तो एविडेंस का पेज है ना जी. अच्छा, ये एविडेंस का पेज है. 690 जी. 690 जनाब, यहाँ से ये क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है ना जी. मिल गया है? नहीं मिली? मिल गया सर बाकियों का भी मिल जाए तो अगर इजाजत दें तो. जी मिल गया. चलिए सर वो नहीं, वो मुझसे ज्यादा जवान है, वो इनको जल्दी मिल जाएगा. जी फरमाइए. जी सर. जी सर, ये क्रॉस एग्जामिनेशन है और इसमें ये पॉइंट नोट कर लें कि ये जो वकील साहब हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इरशाद अहमद कुरैशी साहब हैं, ये भुट्टो साहब के वकील नहीं हैं, ये उनके वकील हैं जिन्होंने कन्फेशन किया हुआ है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जिन 3 मुल्ज़मान ने no, those who have been hanged, They were co-accused. they were hanged. All 3 persons whose names are mentioned, kindly see. Co-accused lawyer. Cross examination by Mr. Irshad Ahmed Qureshi, advocate, Falsufi Ghulam Mustafa, confessed, hang. Iftikhar, confessed, hang. Arshad Iqbal, confessed, hang. He is their counsel. Now kindly see the reply. The direction to conduct the inquiries into the performance of FSF and its officer were conveyed to me by my director verbally. Sir, this is the position. Even that was not under some order, written order. Hey, was it a retracted confession? No, they remain stick to their confession. So then why is he cross-examining? But they were accused, but they said that we did confess their crime, but said we were compelled, we were under the circumstances. This confession was Retract हो गया ना? 164 confession. 164 ने पूरी तरह रिट्रैक्ट नहीं किया ना जी, कन्फेशन के साथ उसको जस्टिफाई करने. अब Mitigating. मैं अगर इस पे आ जाऊंगा मेरा, कैसा बात? I am ready for you even for a month. No, I just अगर want to आप know that when you use the word confession, it was a 164 statement? It was 164 statement, and even before In that 164 statements, did he name Mr. Bhutto or not? No, they had nothing to do with Bhutto. They said we did under the direction of Mia Abbas and Ghulam Mustafa. So they did not mention. वो तो इस confession में उनका जिक्र ही कोई नहीं है ना जी, वो relevant भी नहीं है उनके लिए. So confessed their crime. No, I want to write it. Committed on the instructions. On the direction of Sufi, this Mia Muhammad Abbas and Ghulam Hussain. Mia Muhammad Abbas. Who was he? He was Deputy Director FIA. Deputy Director FSF. And the other gentleman? Other gentleman was Ghulam Hussain. He too was from FSF, probably he was Inspector FSF, and he became approver. He's the second approver. सब इसकी चेन में थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो क्लियर करूं केस क्या है प्रोसिक्यूशन का, ताकि ये थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाए. रीइन्वेस्टिगेशन की हद तक तो क्लियर है कि ये वर्बल थी. नहीं सर, वो आगे एक और अगर एक और पढ़ लेना जी, एक और पेज तो और क्लियर होगी. वो भी पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसिक्यूशन का केस 2 मिनट में बता दूंगा. ठीक है, उसी पे ये पेज 693 पे जनाब अगर देख लें, 693. 692 पे भी देखिएगा, उन्होंने लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर पे री इन्वेस्टिगेशन हुई है. ये पेज 692 पे. हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, but where is the order? Where is the order? Such order is available. सही है, अपना जो नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो खुद कहा. अब 693 पे आ गए, बताइए. 3 में क्या है? ये जनाब के क्रॉस एग्जामिनेशन, ये फिर ये मियाँ अब्बास के वकील हैं, कुर्बान सादिक इकराम साहब हमारे जज भी रहे हैं, हाई कोर्ट के फौत हो गए हैं. अब ये जनाब जरा पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है. I did not come across any written order entrusting the investigation of this case to the FIA. अब ये उनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सर कह रहे हैं कि I did not come across, but
Such an order must be in the office of the Director FIA Lahore. The general inquiries into the performance of FSF and its officer were started by the FIA on or about 13/7/1977. No written order in this respect was given to me. I don't know the original authority from which the order to conduct the inquiry initially emanated, but I was ordered by my Director General verbally. ये है, अब इसको आप बायस कहेंगे, डिसऑनेस्टी कहेंगे, क्या कहेंगे? और ये बड़ी शॉकिंग चीज है. अब मैं आगे जाऊंगा ना तो फिर आप देखेंगे कि क्या हुआ. तो ये है. अब ये चीज, माय लॉर्ड, आई एम क्लियर नाउ. Now I am coming to a summary of the prosecution case, as my lord put. Sir, the prosecution case, in 2 minutes I will sum up this, is that there was a खत्म कर दें, एक सिर्फ बात है. In the meanwhile, any private complaint was also filed? Yes, sir. Well, I will deal that. I will deal that. अच्छा, you will come there. बड़ा लंबा है ना सर, ये बड़ा अच्छा, ठीक. बड़ी इसमें तलद्दुद करनी पड़ी. आपने नोट किया कि एक पेज जो एक फाइल में है, दूसरा दूसरी में है, तीसरा चौथी में है, उनको इकट्ठा करना, फिर बड़ा समराइज कीजिए. 15 साल के बाद मुझे ये काम करना पड़ा. अब जनाब मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये समराइज में ये करता हूँ. We have to keep you entertained in your retirement, Manzoor Malik साहब. I feel, sir, this is honor for me and this is my duty. I don't think anyone else could have done this job. बड़े लायक आदमी माशाल्लाह सजाद हसन साहब बैठे हैं, अजहर रूहानी साहब बैठे हैं. मैं तो इसको ये ड्यूटी समझता हूँ सर. मैं अब एक बात करने लगा हूँ कि हमने प्रैक्टिस में जब भी ये केस साइट किया, इवन द मैजिस्ट्रेट सेड छोड़ो जी. Magistrate did not like to even read this order. And I still remember, sir, I was counsel in hijacking case at Karachi. I was counsel for one of the accused. And Batalvi Saab was very eminent lawyer. अब वो भी डिफेंस साइड पे थे, तो प्रोसिक्यूशन ने जब भी उन्हें एम्बैरस करना होता था, कोई बहस शुरू होती थी, तो वो ये जजमेंट दिखा लेते. एंड आई रिमेंबर द सिचुएशन 25 years बैक. तो ये आपकी ड्यूटी है. मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको बातें बता दूंगा उसको किस तरह डील करना है, इस इम्प्रेशन को कैसे ख़त्म करना है कि ये आगे आप जाएंगे तो इट विल बी मोर शॉकिंग. तो अब प्रोसिक्यूशन केस ये है कि देयर वाज ए कंस्पिरेसी sometimes before 74 between late Zulfiqar Ali Bhutto and probably, if I'm not mistaken, Haq Nawaz Twana, who was Director General FSF, and Mia Muhammad Abbas, who was Deputy Director FSF, for assassination of. The conspiracy section was incorporated in the charge or no? है चार्ज में तो है, सदा में भी है, चार्ज में भी, FIA में नहीं, FIR में नहीं. अब मैं सर इसको खत्म कर लूँ अगर इजाजत दे तो. जी. अब वो ये था कि जी there was a conspiracy between late Zulfiqar, उसका टाइम नहीं दिया गया, but obviously that was after the creation of FSF and before Masood Mahmood became the Director General of FSF. Haq Nawaz Twana, Zulfiqar Ali Bhutto and Mia Muhammad Abbas. There were three. Conspiracy was to assassinate Ahmad Raza Kasuri Saab, who with grace of Allah is still alive. May Allah give him long life. And Haq Nawaz Twana retired and Masood Mahmood was appointed as Director General FSF. That I will deal separately. And then he was introduced in this conspiracy. Masood Mahmood was introduced in this conspiracy. Then Masood Mahmood, late Zulfiqar Ali Bhutto and Mia Abbas. Mia Abbas ordered this Ghulam Hussain to execute this conspiracy. The task was assigned to Mia Ghulam Hussain. Ghulam Hussain arranged Sufi Ghulam Mustafa, from whom they received Sten gun and other weapon, etc. And he also arranged Arshad Iqbal and Iftikhar. These two persons, along with Ghulam Hussain, they were present at the spot. This is prosecution story. And
Ghulam Hussain was watching the whole operation, he was controlling the whole operation, and these two young men in their early 20s, they fired at the car. One is Sufi Ghulam Mustafa, the other is? Sufi Ghulam Mustafa is the person who was not present at the spot. His fault was that he provided the ammunition, weapon to these three persons. Ghulam Hussain, Iftikhar, तीसरा क्या है? अरशद इफ्तिखार एक हो गया, दूसरा अरशद और दूसरा अरशद है, अरशद तीसरा गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन। अब हुआ ये, अगर आप जनाब रिकॉल करें तो मैंने बताया कि जब फर्स्ट इंटरिम चालान सबमिट किया गया तो इसमें सारे ही मुल्ज़म थे। वो जो थे मसूद महमूद साहब वो भी मुल्ज़म थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मुल्ज़म थे, और वो दूसरे ये 7 बंदे सारे ही मुल्ज़म थे। फिर Masood Mahmood became approver. His statement, first his confessional statement was recorded where he confessed this, yes, I was part of this conspiracy. Whether or not this is a separate question, I will deal it later on. Thereafter, his statement was recorded when pardon was granted to him under Section 337 Code of Criminal Procedure, and he became approver. He was number one. And then Ghulam Hussain became the approver, who was head of this operation. So these two persons became approver. They were granted pardon. Then they appeared before the court as witnesses. Those remaining three, they remain stick to their confession. Pardon was granted by the provincial government or the federal government? No, sir, it is always granted by the magistrate. At that time, it was deputy commissioner or anybody authorized by the district magistrate. But at the relevant time, he was additional deputy commissioner. He granted. Sir, so your lordship is asking some question. No question. जिस तरह मसूद महमूद का 164 का भी था और अप्रूवल भी था, इसी तरह गुलाम हुसैन का भी 164 का था, बिल्कुल था, उसका भी था। पहले तो वो मुल्ज़म बने हैं ना, इसीलिए तो वो मुल्ज़म बने। पहले इंटरिम चालान में वो मुल्ज़म इसीलिए बने ना कि उन्होंने, अब फिर बाद में वो अप्रूवर बन गए, स्टेटस चेंज हो गया। अब ये था प्रोसिक्यूशन केस, इसमें जो अबेटमेंट के कंस्पिरेसी के मुल्ज़म थे उनको भी सजाए मौत, और जो एक्ट्रेस के थे उनको भी सजाए मौत। 5 persons were hanged for 1 injury. 5 persons. जिस शख्स को जिसको कत्ल किया गया, इंटेंशन उसको कत्ल करने का नहीं था। सर ये तो लॉ है ना कि अगर इंटेंशन ए को करने का है और बी हो गया तो वो वही समझा जाएगा कि ए ही हुआ है। वो बहुत क्लियर है उसमें, वो 301 क्लियर। अब चले सर, आगे चले जी। Whenever you are tired, let us know. We can take a break. No, I am not. I'm not. I will just ask for a break for the prayer. Whenever you want, we'll break. No, sir. Prayer? और 2 बजे? हाँ, 2 बजे। 2 बजे करते हैं। Sir, Challan, this, now I'm talking of incomplete Challan, as your lordship has said. I will show you the incomplete Challan. It was prepared on before that, no transfer. And if your lordship permit me, may I deal with the transfer of this case? No, I think Challan ke baad hi hua. Incomplete Challan was prepared on 11th of September 1977. 11th of September, this reinvestigation started in July, and on 11th of September, incomplete Challan was prepared. And sir, it was submitted in the court of the learned magistrate on 12th of September 1977. Interim Challan is at page 282 of volume 7. Volume 7 जनाब देख लें। Page sir 282. देखना है मैं, ठीक है सर, वो आप देख लें कि ये इसमें 7 एक्यूज है ना, देखिए 7 मुल्ज़म है, बाद में कंप्लीट आया तो 5 रह गए। हाँ, वो अगली बात है, बस ये सबमिट हो गया सर। अब ये सबमिट हो रहा है
12th of September 1977, and now the order is at page 3 to 4 of the same volume. Of the same volume. یہ ضروری ہے جی. یہ ذرا پڑھ لیں. یہ ضرور سر, یہ بڑا ضروری ہے. کون سا پیج؟ سر پیج 3 to 4 volume 7. جی جی پڑھیے. یہ سر سرکار بنام, یہ اردو میں ہے جی, بنام ذوالفقار علی بھٹو وغیرہ ود ان بریکٹ لکھا ہے 7 کس. یہ 7 لوگوں کے خلاف چلا. زیر دفعہ 302, 307, 120B, 109 تے پہ تعزیرات پاکستان. نامکمل چلان مقدمہ ہذا آج عدالت پیش ہوا. ملزمان جوڈیشل حوالات میں ہیں. چلان بعد پڑتال درج رجسٹر ہو کر بعدالت جناب سیشن جج لاہور بھجوایا جاتا ہے برائے مزید کاروائی, کیونکہ جرم زیر دفعہ تے پہ کی سماعت کی مجاز صرف عدالت سیشن ہے. نو سر, دس از آنسر آف یور کوئری. سو دے آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو ایگزامن اینی تھنگ, دے ول سینڈ ٹو دی کورٹ آف سیشن. اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ 12 تاریخ کو اس نے بھیج دیا سیشن کورٹ کو. پھر سر میں آگے چلتا ہوں. اچھا 190 اور ریسیو بھی ہو گیا سیشن. ریسیو بھی سیم ڈیٹ میں ہوگا. اسی ڈیٹ کو یہ سیشن کورٹ کو ریسیو ہوگا, اسی پیج پہ, اسی پیج. ٹھیک ہے سر, کچھ نہیں, اگر اجازت دے. میں ذرا آپ کو تھوڑا سا پش بھی کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک جی, بڑا ضروری ہے. 12 تاریخ کو یہ چالان سیشن کورٹ چلا گیا. اب دس از دا فرسٹ آرڈر آف دا لرنڈ سیشن جج which I have not seen anywhere else. Received today. PP to check and report by 14th of instant. اب پی پی سے پبلک پروسیکیوٹر. پبلک پروسیکیوٹر یہ وہ جج صاحب تھے. دین ہی واز جج آف دس آنریبل کورٹ ایز ویل. ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ہی از الائیو. سیشن جج. یہ سیشن جج کون؟ اعجاز نثار صاحب ہمارے. اچھا, اعجاز نثار صاحب سیشن جج لاہور تھے, آج بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. یہ ان کا آرڈر ہے. اب اسی دن, اب اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد ان نے کوئی آرڈر کیا اس نے سیشن جج صاحب؟ وہ موقع ہی نہیں ملا. وہ کیا, انہوں نے تو ایک آرڈر کیا نا جی, انہوں نے پی پی کو بھیج دیا. انہوں نے پی پی سے کہا کہ آپ رپورٹ کریں ایگزامن کر کے. اٹس ناٹ ریکوائرمنٹ آف لا. ٹھیک ہے. So PP has nothing to do with that. That is So he did not exercise his judicial mind on nothing. And PP submitted report of what's happened next. That is more important. پی پی سے صرف اسسٹنس مانگ رہے تھے. وہ بہرحال ان کو سمجھا کے چلیں, کچھ بتا دیں کیا, بڑے مجھے نہیں پتا, میں کمنٹ نہیں فردر کرتا اس پہ. اب اسی دن, اب یہ یہاں امپورٹنٹ بات آ رہی ہے, اسی دن 12 تاریخ ہے اور نیکسٹ ڈے پہ یہ کیس ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس طرح ہوتا ہے. یہ دکھائیں, یہ ریکارڈ سے دکھائیں. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ. اب میں جناب, your lordship is highly respectable for me, but I am also. I think you are breaking all the ratings of all the TV channels today. کیوں سر؟ Sensational. Suspense. وہ بات ہی You've created suspense. نہیں, it's not suspense sir. جی, Your lordship. we are waiting for the next thing you say. جی. Volume 7 page 1 sir. Volume 7. Page 1. Same volume. Same volume. And I will like to read the caption of this application, the title we call, The State versus Mr. Z.A. Bhutto, etc. So it's very important. Yesterday some lawyer told that said perhaps the application was filed by Kasuri Saab. This application has been filed by the state, etc. Order hai 13/9/1977. In my whole career, sir, as a lawyer, as a judge, I have not seen such a brief order. Which order is it? This one, this just few lines order. ذرا پڑھ لیں اس کو. میں پڑھتا ہوں. اب دیکھیے, مسٹر انور, میسرز انور, ایم اے رحمان, اعجاز حسین بٹالوی and Farouk Bedar, advocate, all for the prosecution. In view of the submissions made in the petition, the case is transferred to this court for trial. In view of the submissions, what are those submissions? Nobody knows.
Where is the petition? No, it is not on the record. Any notice to the other side? No, no. یہ تو اگلی بات ہے جی. پہلے تو اس کو ہضم کرے نا جناب کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ بڑی پینفل سچویشن. آپ اتنا مرغن غذا نہ کھلائیں کہ ہم ہضم نہ کریں. نہیں آپ کریں گے. میں کہتا ہوں یہ تو سر بڑی باتیں ہیں نا جی. ابھی تو اور باتیں اتنی زیادہ آئیں گی تو بہت مشکل ہو جائے. اسی موقع پہ ذرا وہ پروویژن بھی بتا دیجئے. 526 ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں سر. وہ بعد میں پڑھیں گے. پہلے میں ایک اور بات بتا دوں. وہ میں نے پڑھنی ہے. اس کے ساتھ تو بہت بڑی بحث ہے اس ایشو پہ. ملک صاحب اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہے 127T ٹرانسفر اپلیکیشن. یہ ٹرانسفر سر ٹی فار اپلیکیشن نہیں ہے. نہیں اپلیکیشن ہے نا جی. اپلیکیشن ریکارڈ پہ نہیں ہے. ریکارڈ پہ نہیں ہے. ہوگی. ذرا اس میں اس پیج پہ صفحہ نمبر 2 پہ 2 نمبر ہیں. ایک ہے کرمنل اوریجنل 60-77. سر وہ یہ نہیں ہے. وہ اب آرڈر آ گئے ہیں ٹرائل کورٹ کے. جو ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ بن گئی ہے نا, یہ آرڈر اس کے ہیں. یہ ٹرانسفر اپلیکیشن سے صرف یہی ریلیٹ کرتا ہے, وہ اس کے نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو سٹاف آفس ہے نا آپ کا, اس نے ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب کون ہے؟ مولوی مشتاق حسین صاحب. سر یہ اگلا ہے. اس کو کنفیوز نہ کریں اس کے ساتھ. یہ اگلی بات ہے. اس ٹرانسفر اپلیکیشن پہ یہی آرڈر ہے. نہیں, ٹرانسفر اپلیکیشن کو نمبر تو لگا ہوا ہے 127T. بالکل لگا ہے نا جی. اسی کا آرڈر ہے نا. وہ کاپی کہیں نہیں ہے. وہ کاپی ہے ہی نہیں. اور اگلی بات میں بتاتا ہوں نا جی. ایک تو یہ آپ نے نوٹ کر لیا کہ the state has made Zulfiqar Ali Bhutto and other as respondent. They were respondent, but no notice. No notice. And the more interesting point is that this application could not be filed before 12th when the challan was submitted. Before that it could not be filed. Malik Sahib, this order was challenged before any higher forum? Madam, I have not been able to get hold of any petition before the Supreme Court, but it is for Naik Sahib whether there was a challenge or not. I think it was not. But then there was a petition filed by late Zulfiqar Ali Bhutto before the High Court wherein this issue was raised, and that order is very interesting which has been passed. But these are, whatever I am saying is undisputed. Undisputed that this is the order, no ground, no contention, and no conclusion, and no notice. No notice. In spite of the fact that they were respondent, and the state was conscious. State was conscious. Prosecution was conscious that they people are relevant. So this they was were. The responsibility of the court. Yes, of course. Of course, it is a responsibility of the court. And when just I was submitting, sir, that before 12th, this application could not be filed because under section 526 only a case pending before the court can be transferred. یہ پاسبل ہے 13 کوئی فائل ہوئی ہو جب یہ بالکل مجھے نہیں. آئی ایم سوری, میں نے تو ذرا سیف سائڈ پہ رہا ہوں. تو یہ کہاں پہ پینڈنگ تھا جو یہاں پہ ٹرانسفر ہو گیا؟ یہ میجسٹریٹ کے پاس پینڈنگ تھا نا جی. میجسٹریٹ سے چلا گیا سیشن جج کے پاس اسی دن. 12 کو چالان سبمٹ ہوا. 12 کو میجسٹریٹ نے 190 سب سیکشن 2 اس کے تحت اس نے سیشن جج کو بھیجا, اور سیشن جج نے اس پہ ایک آرڈر کیا, اپنے پی پی سے کہا کہ رپورٹ دو. ابھی وہ رپورٹ آئی یا نہیں آئی, وہ رپورٹ ویسے پڑی ہے فائل پہ, مگر وہ پٹیشن ہوگی ہائی کورٹ کو. مائی لارڈ ہیز ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ دس مائٹ ہیو بین فائلڈ آن 13th, بٹ ایٹ دا موسٹ if we give allowance to the prosecution, it could not be filed before 12th of September, because before 12th of September nothing was pending in any court. And when I will read 526, that too is very relevant, you can transfer a case from a court. You cannot transfer investigation to the court. So no notice. آپ کہتے ہیں کہ سیشن جج نے کاگنیزنس ابھی تک نہیں لیا, کیس ان کے پاس نہیں تھا. نہیں, ان کے پاس تو تھا, چلا گیا نا جی. کاگنیزنس کی کنڈیشن نہیں ہے, وہ مقصد یہ لیبرڈ فرام اے کورٹ obviously. اور آگے وہ بھی ملک صاحب یہ جو ہے کہ it shall be heard by the full bench.
اب یہ تو جناب آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ suo motu transfer ہے. No, sir, please. This is not suo motu. There was a petition. Trial will be conducted. But when there is no petition on the record, But sir, then we can only assume it's suo motu. no, because number is there. So if by all fairness, since I am here to assist this court, I will But not say. who is the petitioner? Petitioner is a state, sir, prosecution. See, why would you assume it's the petitioner? Why not the complainant? نہیں وہ Why نام not نہیں ہے the نا جی. accused? Why not anybody else? سر اوپر پڑھے نا دی اسٹیٹ ورسز سو اینڈ سو یا پڑھا نا اس کا But ٹائٹل it may be because every criminal case is the state versus. yes. So I don't know. They don't even mention who the petitioner No, is. sir, no. The state is a petitioner because in every criminal case it is the state, because state is responsible for your life, liberty, property, etc. State is the custodian. So as in England, the prosecutor is the crown. Yeah, I'm just taking a charitable view of the matter. If it was suo motu, maybe the court could have done, I don't know. But if it was a state, then notice was absolutely essential to the accused and the complainant. Sir, Maybe the complainant didn't want to اس پہ transfer. آؤں گا کہ اس کا جواب جو دیا ہے نا ہائی کورٹ نے، اب میں اتنے پین میں آ گیا اس کو پڑھ کے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں نوٹس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا they admit it. یس وہ میں Any application is available on record? سر نو application. پتہ نہیں اب باقی لوگوں کی کیا رائے ہے. نہیں اگر آپ یہ بات ابھی بھی کر دیں، یہ جو آپ نے کہا جو ہائی کورٹ میں جو سر میں کروں گا مگر مجھے ذرا چلنے دیں، میں نے بڑی محنت کی ہے، مجھے بڑی سالوں کے بعد we appreciate that. میں چاہتا ہوں کہ میں آگے اس وقت چلوں جب آپ تمام لوگ جو ہیں وہ کلیئرٹی میں آ جائیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں کہہ سکا ہوں اور میں سمجھا بھی سکا ہوں. اب میں کیونکہ ڈفرینٹ ہے نا جی، میں جلدی نہیں سمجھتا، جناب بہت کوئک ہیں، آپ جلدی سمجھتے ہیں، میرا پرابلم ہے تو میرے ساتھ والے بھی ہوں گے. اچھا تھوڑا سا آپ کو یہ اندازہ ہوگا ملک صاحب، تھوڑا سا اندازہ جب آپ یہاں تھے اور وہاں وکیل کی کیا حالت ہوتی ہوگی، اچھا آپ کا اندازہ؟ نہیں کوئی ویسی بات نہیں، بٹ آئی ایم ویری کمفرٹیبل سر، ویری کمفرٹیبل، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں تو ہوں آئی ول ویلکم یور کوسچنس، آئی ول ویلکم یور کوسچن، اینی کوسچن. چارج کا نہیں No, I think سر یہ چارج تو اگلی سٹیج آنی ہے نا، ابھی تو چارج کہاں سے آ گیا، ابھی تو کیس آیا ہے. جو آپ نے ٹرانسفر کے بعد جو ڈیٹ پڑی ہے ہائی کورٹ کی، انہوں نے ڈائریکٹ ایویڈنس کے لیے رکھا ہے. سر وہ میں آؤں گا نا جی، اس پہ میں آؤں گا. چلیں let us not نہیں کریں سر کوئی بات. اچھا اب یہ میں سبمیشن یہ کروں گا کہ اس سے پہلے کہ میں اس پہ اپنی سبمیشنز کروں اس پوائنٹ پہ کہ کیا ہوا، ٹرانسفر اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے، کیا نہیں ہو سکتا. وہ بھٹو صاحب کی جو اپلیکیشن کون سے پیج پہ ہے، یہ فرسٹ کوئی ریفر کر لینا بیٹا، والیوم 10 ہے سر، والیوم 10. یہ مولوی مشتاق صاحب کیا سیشن جج سے ایلیویٹ ہوئے تھے یا لوئر سے؟ نہیں سر lawyer تھے and he was elevated in 1960. He was acting. Who was the Chief Justice? سر وہ مارشل لاء کے بعد ایکٹنگ کا انہوں نے اوتھ لیا پہلے، پھر انہوں نے پرماننٹ کا بھی لیا. وہ بھی میں اگر اجازت، کون سی والیوم؟ یہ ابھی میں ریفر کر رہا ہوں والیوم 10 کو، والیوم 10 سر. والیوم کشمش پیج کون سا؟ یہ پٹیشن ہے نہیں، پیج کون سا ہے؟ اچھا پیج 19 پٹیشن کا. اچھا پیج 19 سر، والیوم 10 سر، 19 سر. اب کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں آپ نے کہا کہ یہیں بتا دیں انہوں نے کیا اس کا آرڈر لکھا ہے، میں اس لیے اس کو سر پیج 19 والیوم 10 مل گیا سر؟ مل گیا، مل رہا ہے جی. باقی سب سروس پوری طرح نہیں ہے سب جگہ. on behalf of جی سر یہ اپلیکیشن ہے کرمنل اوریجنل، یہ اوپر ہے نمبر مسلینیس نمبر، یہ کرمنل مسلینیس ہے 933 M of 1977. Sir, this was filed on 5/10/77. So important is this was before framing of the charge. This was before framing of the charge.
So this is in re the state versus the complainant, Mr. Zulfiqar Ali Bhutto accused. It is on behalf of Mr. Zulfiqar Ali Bhutto accused in the above mentioned case. It is respectfully submitted. ये पहला पैरा मैं छोड़ देता हूँ. This is political. मैं जनाब को अगले पेज पे ले जाता हूँ. ये पेज 2 पे सर, जिसपे वो बायस की बात उन्होंने की है. पढ़ूं सर? पेज 2 ग्राउंड 3. पेज 2 इस पिटीशन का. जी पढ़िए. Page 2, ground 3, the apprehension of the petitioner about the partiality and prejudice of Mr. Justice Mushtaq Hussain is further enhanced by his order transferring the above captioned case from the lower court to the high court on the day the petitioner was enlarged on bail. Mr. Justice K.M. Samdani, before a complete challan was even submitted to the subordinate court concerned. ये उन्होंने ये ग्राउंड ली है. अब ये एक्टिंग चीफ अगला है 4 that against the order passed Mr. Justice Mushtaq Hussain as acting chief justice constituting a special bench of 5 judges presided over by him for the trial of the challan case when the private complaint. अब वो जिक्र आ गया जनाब का. My Lord Justice Tariq Masood was asking. 5 judges presided over by him for the trial of the challan case when the private complaint with regard to the same matter was being inquired into by a division bench of the High Court caused grave apprehension about getting a fair trial. It is submitted that on that date even complete challan has not been filed, but yet 24 September was fixed for hearing of the case. That the withdrawal of the challan case from the lower court without hearing the petitioner, now he is agitating, without hearing the petitioner has caused prejudice to him and deprived him of his right of appeal revision to the High Court. तो से ये इतराज जो पूछ रहे थे जनाब पिछली डेटों पे, ये इतराज हुआ और इसका ऑर्डर भी हुआ. अब वो ऑर्डर देख लेते हैं. मिला है? नहीं मिल रहा. कहाँ से हैं? पार्ट कौन सा है? पार्ट 9 है. अच्छा सर, ये आपका अब पार्ट 9 है वॉल्यूम की बजाय. किसी जगह पे ये पार्ट है, किसी जगह पे वॉल्यूम है जी. ये मिल गया है, सब कुछ मिल गया जी. सर पेज इसका 35 है, यहाँ से ये ऑर्डर शुरू हो रहा है जी. ये इसका ऑर्डर तो बड़ा लंबा है, मैं इसको स्किप करूंगा. 55 पे कौन सा है? 40. अच्छा जनाब, इससे पहले जरा मैं पैरा पढ़ दूं. पैरा 14 जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम सब ने पीसीयू का ओथ उठाया है, सुप्रीम कोर्ट से भी पीसीयू का ओथ उठाया है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसी ऑर्डर का, हाँ इसी ऑर्डर में लिखा है एट पेज 43 सर. पेज 43 पैरा 14 वॉल्यूम. बिफोर यू कम टू इट, ये अगर आप टाइटल देखिए पेज 35 पे, इसमें 2 एप्लीकेशंस का 2 हैं. दूसरी भी है. दूसरी कौन सी है? 933. तो वो वाली 933 में उन्होंने वो रिक्यूजल वाली है. हाँ वो कोई. और दूसरी वाली कौन सी है? ये एक तो ये है ना जिसमें उन्होंने इनका प्रेजुडिस और बायस. दूसरी कौन? दूसरी में क्या इशू था? हाँ वो था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट को वो नहीं कंट्रोल कर सकता. दिस शुड बी परमानेंट चीफ जस्टिस. मगर वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं. ये इस रेफरेंस से ये ट्रांसफर के, मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ. मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैरा है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ. जी पढ़िए. पेज बताइए. जी पेज 43 सर. पार्ट मिलॉट पार्ट 9. वो एक से इधर आ रहा है. पार्ट आ रहा है. बड़ा स्कैटर्ड हुआ है सर. कोई उधर ऑर्डर है, कोई जब तक पढ़ते हैं वो बाकी जनाब. नहीं वो आप पढ़ेंगे तो हम सुन लेंगे. ना भी आए ये सबके पास है. जी प्लीज स्टार्ट. सबके पास नहीं पढ़ते तो अब सुते रहते हैं ना जब तक. आई हैव नो ऑब्जेक्शन सर. आप सही पढ़ेंगे. आई विल ओबे एवरी कमांड. नहीं जी प्लीज सर. The next challenge is to the oath subscribed to by the acting Chief Justice at the time of assumption of his office.
The only objection is that the acting Chief Justice did not subscribe to the oath as required under Article 194 of the Constitution. This objection cannot be sustained in view of the High Court Judge's Oath of Office Order 1977 within bracket President's Order Post Proclamation number so and so. The oath of office prescribed therein is administered to the acting Chief Justice under Clause 5 of the High Court Appointment of Acting Chief Justice Order 77. A similar oath is required to be administered to all the judges of the Supreme Court by virtue of Supreme Court Oath Order 77 enforced on the 22nd of September 77. All the judges of Supreme Court, including His Lordship Chief Justice, have already subscribed to such an oath. The argument of learned counsel, if allowed to prevail, will be chaotic for the administration of justice in the country, since it will lead to the result that there is no superior court in Pakistan. It's a very good explanation for taking oath under PCO. But there was no. But probably the judges realized that there was no superior court in Pakistan. नहीं वो पता नहीं अब क्या कहते हैं, मुझे तो उनका यही समझ आया कि वो कहते हैं कि हमने ओथ ना लिया तो जज ही कोई नहीं, कोर्ट ही कोई ना। बड़ी बात है वैसे। बहरहाल एनीवेज, अब दूसरा दिखाओ, दूसरा पेज 55। नहीं मगर मेरिट्स पे बताएं। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया, आपने कहा था कि वो दूसरी एप्लीकेशन क्या है। इट्स अ गुड हिस्ट्री लेसन, बहुत अच्छा। इफ नथिंग एल्स। मलिक साहब ये बताएं कि ये हाई कोर्ट ने कौन सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की, कौन किस केस में? इसी में ट्रांसफर में सर 526 अभी तो मैं पढ़ना है उसको अभी, क्योंकि मैं वो आई एम ओबेइंग द डायरेक्शन, वो मैं उसको पढ़ूंगा। साथ ही फिर ये भी बता दें बाद में क्वेश्चन करने से, स्टेट मस्ट बी थ्रू समबडी। स्टेट का मतलब सर यही होता है कि जैसे हम बेल पिटिशन फाइल करते हैं ना, हम अपील फाइल करते हैं, somebody is convicted, so that is ABC versus state। तो नहीं वो नहीं, वो लिखें ना लिखें, इतना है बात जगहों पे शायद है ऐसा, बट वो स्टेट का मतलब ही यही है कि वो प्रोसिक्यूशन है, वो कोई इतना सीरियस बात नहीं। अब मैं 35 दो नहीं, अब आप मेरिट वाली बात बताएं, वो मेरिट वाली बात कैसे डील कर रहे हैं? चलना मेरिट पे। अब इसमें सर प्राइवेट कंप्लेंट का भी जिक्र आ जाएगा, नोटिस क्यों नहीं हुआ वो भी आ जाएगा, ताकि दोनों चीजें जो आपने पूछी हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सर पेज 55 सर, पार्ट 9 के 31 ये पार्ट है जी 9 जी, 55 पेज पे जी, 55 पेज पे पैरा सर इसका है 31 जी। एक कंप्लेंट, यही टिश्यू देना, एक कंप्लेंट अगेंस्ट 55 against Mr. Z. Bhutto and 19 other accused persons under section 120B 119। नहीं skip this, हाँ जी सर ये बड़ा जरूरी है सर, अच्छा ये थोड़ा प्लीज इसको देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मैंने तो पढ़ लिया जी, कुछ खास बात है तो बताएं सर, अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं तो फिर बता दूं तो ज्यादा बताइए। सुन ले सर, कुछ नहीं होता सर, बड़ा जरूरी है। आई एम इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन ऑफ ट्राइंग टू get things completed also, ये बस नहीं हो जाएगा सर। देखिए वो उससे बेहतर है कि वो, अगर मैं ड्यू रिस्पेक्ट में कहूँगा कि अगर जल्दी में कुछ चीज़ रह गई तो फिर वो सारी जिंदगी का मसला है। जैसे तो आप इसको सुन लें, मैं तैयार हूँ, आप रात 12 बजे तक मुझे रखें, मैं तैयार हूँ। अच्छा, मैं 12 बजे तक भी बहस करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। एक कंप्लेंट सर मैं पढ़ा था अंडर सेक्शन में स्किप कर देता हूँ, was filed before a magistrate at Lahore by Mr. Zulfiqar Tari, the complainant against the appellant so and so। अब मैं इसमें वो आ जाता हूँ जो कंप्लेंट इन्होंने की है। मियां अहमद तारी ये कौन आ गया? ये कुछ दूसरे थे जी, ये बेटा ये है द कंप्लेंट ऑफ अहमद रजा कसूरी, पैरा 32। करना क्या चाहते हैं जी? बड़ा करना was referred to a division bench consisting of Mr. K. M. Samdani J. and Mazrul Haq J. अब यहाँ मैं
پاز کروں گا اور میں سبمٹ کروں گا کہ وائی نوٹ this was not issued to the accused. Had it been issued, they could say, sir, if you want to transfer this case, so send it. The case where the complaint regarding the same incident is pending. Police station. It was recorded by a sub-inspector who کلیورنس کہیں گے. آپ کیا کہیں گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا. اب آپ اس کو ہم نہیں کچھ کہتے ہیں آپ. سو میں کہتا ہوں دس از اے کلیور موو. جی سر ٹھیک. یہ کلیور چیز ہے نا جی. یہ باعث سے آگے بات ہے. باعث تو ایک چیز ہے نا. کیس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہو رہی ہے. لارجر بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس کی سماعت ہو رہی ہے. آپ کو بتائیں کہ اس وقت عدالت میں دلائل دیے جا رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ان کی سربراہی میں لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے. سپریم یہ سماعت 12 سال کے وقفے سے شروع ہوئی ہے. آپ کو سر وہ ٹرانسفر ہوگی نا. نو 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 ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی. نہیں سر ہو گئی ہے. آپ ایسا کریے کہ 56 پیج کے اوپر سے چوتھی لائن پڑھیے, ابھی کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کمپلینٹ جو احمد رضا قصوری انہوں نے دائر کی تھی وہ کہاں گئی. یہ پڑھیں. سملرلی ایک کمپلینٹ وہی ہے وہی ہے. ہاں یہ پڑھیں یہاں سے. ہاں میں سر وہ جلدی میں آتا ہوں نا تو پھر میرے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. ابھی کلیئر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. میں نے سارا پڑھنا تھا, مجھے ڈائریکشن آ جاتی ہے. ہاں پڑھیں. سملرلی یہ سر چوتھی لائن پیرا 56 سے. Similarly, a complaint case filed by Ahmad Raza Kasuri in regard to the murder of his father, Nawab Muhammad Ahmad Khan, was transferred this court. Transferred this court by order dated 15th of August 1977. پہلے ہی ہو گئی تھی. یہ پہلے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کمپلینٹ پہلے ٹرانسفر ہو چکی ہے نا. اسی لیے جو میں نے جو آرگومنٹ جناب کو دیا کہ موو کیا تھی, کرنا کیا تھا,
क्योंकि उस 2 member bench में से one honorable judge Justice Samdani allowed bail to Zulfiqar Ali Bhutto in the state case. Complaint आप कहना ये चाह रहे हैं कि पहला उनका मूव ये था कि हम ये कंप्लेंट आए मैजिस्ट्रेट से हाई कोर्ट आ जाए, आ गई। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उनको बेल मिल गई, जब बेल मिल गई दे सेड ओके लेट्स ट्राई अनदर थिंग, उनने फिर एक और मूव किया और उनने जो मेन केस था उसको ट्रांसफर किया नोटिस के बगैर। ठीक, समझ आ गई ना जी बात, वेरी क्लियर। और ये भी बता दें क्या ये बात क्या मैजिस्ट्रेट से वहाँ हाई कोर्ट ट्रांसफर हो सकता था, ये भी आपने अब ये बिल्कुल हो सकता है सर। अब उसमें लेकिन एक बात और क्लियर भी हो गई ना जी सर, कि एटलीस्ट ट्रायल कोर्ट के नोटिस में था कि एक कंप्लेंट यहाँ पड़ी है और नूरलाई केस के तहत उसको साथ चलना चाहिए। नहीं मगर सर वो तो देखे ना, अब मैजिस्ट्रेट तो ये ऑर्डर नहीं कर सकता ना कि इसको ट्रांसफर कर दें हाई कोर्ट के पास। नहीं, हाई कोर्ट के पास है ना जी, मगर वो दूसरा चालान जब आया मैजिस्ट्रेट के पास, उसके पास तो ही हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू सेंड इट टू द कोर्ट ऑफ सेशन। वो तो अंडर द लॉ ही कैन नॉट लुक एट दिस कंप्लेंट। अब माय लॉर्ड जस्टिस Yaya has very aptly summarized the situation. Yes. And I think he's fully understood what was the move, though it was clever move. What was the intention? No, since your lordship is looking for malice, yes, for touching the merits of the case, so step by step your lordship will feel that malice is not clear, but it is floating on the surface of the record. In every respect. ट्रांसफर हुई थी विदाउट नोटिस, कंप्लेंट भी विदाउट नोटिस। कंप्लेंट तो सर कंप्लेंट में तो क्योंकि कंप्लेंट में उस वक्त तक एक्यूज हैज नॉट बीन समन्ड, उसमें तो वो अभी 202 की इंक्वायरी नहीं हुई ना, तो वो तो था ही कोई नहीं, वो हो गई अगस्त में ट्रांसफर हो गई। उसमें मेन कॉग्निजेंस लेने से पहले ट्रांसफर हो गई जी, कॉग्निजेंस तो नहीं ली ना जी, उन्होंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, मगर वो अब उसको अगर आप इंटरप्रेट करेंगे 526 को अभी पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसमें तो और बहुत बातें करनी है, इस पॉइंट पे बहुत आर्गुमेंट्स है। ये केस ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। फर्स्ट स्टेप में तो मैजिस्ट्रेट ने सेशन जज को भिजवाना था, वहां से फिर हाई कोर्ट जाना था स्टेप। हाँ जी, तो अभी उसी के पास थी ना वो कंप्लेंट, उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहरहाल ये रिकॉर्ड यही कह रहा है क्योंकि बाद फिर आगे कहानी होगी। वो कंप्लेंट जो है रिकॉर्ड पे नहीं है कसूरी साहब वाली, वो मैंने लेटर भी लिखा था आपके ऑफिस को, उन्होंने मुझे कुछ 10 कॉपियां भेज दी, सारी एक एक सफ़ा देखा, वो कोई तारी साहब की कंप्लेंट है, कोई किसी और की कंप्लेंट है, जो कसूरी साहब ने फाइल की थी वो रिकॉर्ड पे नहीं है, और उस कंप्लेंट पे हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर हुए वो भी रिकॉर्ड पे। अब तो मेरे पास जो कुछ है मैं तो आपको उससे असिस्ट कर रहा हूँ कि जनाब ये स्टेट ऑफ अफेयर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक एक स्टेप ज़रूरी है, एक एक स्टेप जरूरी है। अगर जनाब चाहते हैं कि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए तो ये इसमें बहुत जरूरी है कि इस चीजों को देखा जाए। सर अब मैं पढ़ूं सर। By the order of so and so, another complaint Sayyid Zafar Hussain Shah versus Zulfiqar Ali Bhutto, ये भी कोई और है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। The complaint of Ahmed Raza Kasuri was referred to a division bench during the pendency of this complaint. Now this is relevant, sir. Para 33. The police filed an incomplete challan before a magistrate on 11th of September. ये 12th को है, उन्होंने 11th लिख दिया। The magistrate acting under section 193 of Code of Criminal Procedure, हालांकि एक्ट उसने 190 में किया, ये जज साहब ने 193 लिख दिया। The same day to the court of session, the state filed an application for transfer of this case to the original site of the High Court, which came up for hearing on the morning of 13th of September 1977. The acting Chief Justice passed an order of transfer and constituted a larger bench of 5 judges for hearing the matter, obviously on the same ground on which number of other cases against Mr. Bhutto and other has been transferred. अब वो कौन सी ground है? We don't know. Nothing is on the record. उन्होंने कहा कि वो भी हुए थे तो ये भी कर दी। अब जनाब इसका 34 का मैं पढ़ूंगा, क्या पूरा तो मैं नहीं पढ़ा, मैं ऊपर से 7-8 लाइनें छोड़ के नीचे जहाँ पे 10:30 AM लिखा है ना जी, एक लाइन में 10:30 AM, मैं इससे आगे पढ़ूंगा। There is nothing singular or strange in the order of transfer which was considered expedient in the interest of justice, as Mr. Bhutto, who had held some highest office in the country, was an accused.
In view of the importance of trial, the constitution of a larger bench of 5 judges was considered necessary. The constitution of such a bench should inspire more confidence. अब ये मुल्ज़म को भी ये एडवाइस दी जा रही है कि 5 जजों पे इत्मीनान ज़्यादा करो. To the more confidence rather than create an apprehension in the mind of any property. The apprehension of the petitioner's partiality and prejudice of acting Chief Justice on this ground is not at all reasonable. And another ground, transfer हो गया, वो पढ़ देना. हाँ ये सर, अब मैं सर बाकी अभी स्किप कर रहा हूँ. पेज 63 जिसमें ये ट्रांसफर के बारे में बात आ रही है. पेज 63 सर, पैरा 42. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा पेनफुल है, बड़ा पेनफुल है पर्सनली फॉर मी सर. An other ground is that the order of transfer has been passed without notice to the accused petitioner. No such notice was required in the present case. अब आप ये बता दें, मैं नहीं, I can't comprehend sir, कि 5 judges of the High Court headed by the Chief Justice, who by that time was judge for the last 15 years, they are writing no notice was required. और इससे painful बात अगली है. Under section 526(6) provide for a notice to the public prosecutor on the application of accused person for transfer of a criminal case. अब जनाब यहाँ पे मैं जरा 526 का 6 पढ़ दूंगा ताकि जनाब को पता चले फिर कि क्या हुआ है. जनाब अब आप वो जो कर रहे हैं ना कि मूव, क्या मूव है, अब यहाँ से क्लियर होती है. ये जनाब 526 subsection 6 है. पढ़ूं सर जी. Notice to public prosecutor of application under this section. Every accused person making any such application shall give to the public prosecutor notice in writing of the application together with a copy of grounds on which it is made, and no order shall be made on the merits of the application unless at least 24 hours have elapsed between giving of notice and hearing of application. इस नोटिस को उन्होंने बना दिया. अब जरा देखें, अब इसको जनाब क्या कहेंगे? Ignorance. If it is ignorance. Ignorance of all the 5 judges. No, नहीं, क्या कह रहे हैं कि नोटिस सिर्फ प्रोसिक्यूटर को होगा. प्रोसिक्यूटर को नोटिस है एक्यूज की तरफ से. जिस तरह जनाब की कोर्ट में है कि जब आप चैलेंज करते हैं तो वो एक कॉपी भेजते हैं ना. अब इससे बड़ी, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट बदयांती क्या होगी? What is mentioned if the state applies for the transfer? If the state applies for yes, वो कहते हैं जरूरत नहीं है. क्यों? नोटिस तो ये तो कोर्ट से रिलेटेड ही नहीं है, ये तो एक्यूज से रिलेटेड है कि अगर वो करेगा तो वो नोटिस देगा. वो कहते हैं क्योंकि स्टेट को नोटिस होना जरूरी है, एक्यूज को नोटिस. मलिक साहब, ये तो आप इस पे आ गए ना, मगर ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसफर जो हैं वो कहाँ हैं? वो 526 में दिए गए. 1 2 3 4 5. सर मैं आऊंगा, तो उनका तो तस्करा है ही नहीं. मैं आऊंगा, मैं तो आपको देखे, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि ये जो चीज है ये टाइम कंज्यूमिंग है बट जरूरी बड़ी है. ये स्टेप बाय स्टेप, वेदर फॉर दिस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और नॉट, बट good history lesson. Yes sir, बिल्कुल and है. for students of law. बिल्कुल है. मैं कहता हूँ as well as for judges. मैं कहता हूँ कि इसको कंपल्सरी कर दिए. I taught this case at slums for 4 months. For 4 months. मैं तो कहता हूँ इसको कंपल्सरी कर दें कि ये जो भी क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करना चाहता है या जिसको भी आप एलिवेट करें वो ये केस पढ़ के आए. वैसे मैं ये सवाल पूछता था अक्सर, वो जब मैं ASCs को एनरोल कर रहा था, खास तौर से जो क्रिमिनल केसेस करते हैं कि आपने जजमेंट पढ़ा है ये वाला, और शायद ही किसी ने पढ़ा होता था. नहीं वो किसी सर केस को एक और मैं रिक्वेस्ट करूं यहाँ पे,
केस अगर आपने क्रिमिनल केस को समझना है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज से आप जजमेंट से कुछ नहीं पता चलेगा, बिकॉज दैट इज द कंक्लूजन। आप रिकॉर्ड देखें, आप एविडेंस देखें, वहां से समझ आती है। अब ये अगर इंटरप्रिटेशन है कि वो कहते हैं कि अगर ये इंटरप्रिटेशन मान ली जाए, अब मैं आ गया जी, आगे बढ़ें सर, आगे सब सेक्शन 3 of section 526 read with clause E of section 526(1) authorize the High Court to transfer to it a case either on the application of a party or on its own initiative whenever it is expedient in the interest of justice. These provisions authorize the High Court pass an order without notice. अब इसका क्या करें? तो फिर ये सब कहने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ट्रांसफर तो केस ऑलरेडी हो चुका है। वो कहने की जरूरत इसलिए थी कि आपके पास एप्लीकेशन आ गई। वो तो एप्लीकेशन 22 पे आ रही है। नहीं, इस पे आ रही है ना जी, 2 दरखास्तें मैंने पढ़ी पहले आपको, उसमें ये स्पेसिफिक ग्राउंड है की जानिब से। नहीं सर, नहीं, मैं थोड़ा सा केस ट्रांसफर हो गया, उसने एतराज किया without notice to the accused, not 1 but 5 accused. At that time there were 7 accused. Then when it was in the High Court, when this was in the High Court, an application was filed in the High Court. नहीं, मैं जरा सा कंफ्यूज हूँ। वो जो ऑर्डर आपने जो सबसे पहले पढ़ा था, जरा उस ऑर्डर पे वापस आइए एक सेकंड के लिए। एक नंबर पेज पे जी, वो एक नंबर पेज जी, फरमाइए सर, मैं मेरे जुबानी याद है, आप पूछिए। इज ट्रांसफर्ड टू दिस कोर्ट, यस, जरा सा मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। इज ट्रांसफर्ड टू दिस कोर्ट फॉर ट्रायल। Now the same bench is hearing that it has been wrongly transferred. एक ये पॉइंट है, वो जो एप्लीकेशन में जो थ्रस्ट ऑफ द मैटर है ऑन द प्रेजुडिस और बायस ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये तो ऑर्डर हो चुका है सर। इसी में तो फिर ये वो इतना लंबा ऑर्डर, अब वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अब वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अनलेस आई एम रॉन्ग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल 100% ठीक है आप। हुआ ये कि टेंटेटिव ऑर्डर नहीं है, ये देखें सब्जेक्ट टू नोटिस लिखा है, इज ट्रांसफर टू दिस कोर्ट फॉर ट्रायल, फुल स्टॉप, खत्म हो गई। नहीं, that was a short order. It says for short order we giving reasons now. Page 35 पे देखें ना। सर नहीं, वो दूसरा। देखिए मंजूर मलिक साहब, go back to page 2. Page 35 says so. नहीं सर, नहीं, I'm talking about the order on page 2 in view of the submissions made by volume. ये तो conclusive order आ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सर मैं आज करता हूँ। Then he turns it around, says for the short order passed earlier. It's not a short. He's saying that now. From where you are reading, sir? Sir, page 35. वॉल्यूम पार्ट 9 जरा देखिए ना, उन्हीं एप्लीकेशंस पे फिर ऑर्डर आ रहा है ना। नहीं, ये वो एप्लीकेशन नहीं है सर, वो एप्लीकेशन है 127T of which have already been dismissed by a short order. वो तो और है ना, ये यही सीएम है ना, पहले डिसमिस, यही सीएम है, नीचे इनका शॉर्ट ऑर्डर के नीचे ऑर्डर। साहब मैं शायद अपनी वजाहत नहीं कर सका। मैं अगर आपको पेज नंबर 2 पे हम जाएं वापस, जो है in view of the submissions made in the petition, the case is transferred to this court for trial. Full stop. Concluded matter. Now, in the subsequent order, they're justifying this order. वो इसलिए justify कर रहे हैं, मैं which was strange. सर वो इसलिए कर रहे हैं कि जो accused की तरफ से ये जो मिसलिनियस एप्लीकेशन लिखी है, ये भुट्टो साहब ने ये डिफरेंट है, उसको भी कवर कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? उसको डिसमिस किया उन दोनों एप्लीकेशन को शॉर्ट ऑर्डर। मेरा मतलब ये है कि टेक्निकली स्पीकिंग, इफ इट इज टू बी ट्रीटेड एज एन अपील, इट शुड हैव बीन बिफोर सम अदर बेंच। फिर ठीक है, क्योंकि ये खुद ही फिर उसको रीजनिंग दे रहे हैं। सर वो इसलिए कर रहे हैं ना कि भुट्टो साहब prayer was that this court shall not hear this matter. He was alleging bias, and for alleging bias, this was one of the ground of bias. But against one judge was
ऑब्वियसली सर, मगर उन्होंने उसको जस्टिफाई करने में बहुत सी चीजें कर दी। सर वो हाथी के पाँव में सबका पाँव, वो तो फिर जब ये कि आप चीफ जस्टिस को करेंगे तो बाकी तो शामिल हो ही जाएंगे ना, वो तो सारे शामिल हो जाएंगे उसमें। वो मैं जो बात कर रहा हूँ, आप कोई इंसिनुएशन तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप कोई इंसिनुएशन तो नहीं कर रहे हैं इधर? ये तो मुहावरा है जी, जो समझना चाहे मुझे। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो जिसने मुहावरा हमारी अदालत बड़ी डेमोक्रेटिक है, हर जज अपने डिसेंट भी करते हैं, आप नोट कर रहे होंगे। ये तो बड़ा हेल्दी साइन है ना जी। डिसेंट करना का मतलब है कि यू आर अलाइव, आप एक जो जिंदा है वो ही डिसेंट करेगा ना। जो डिसेंट करते हैं वो हाथी के पाँव से निकल जाता है। जो डिसेंट करते हैं वो हाथी के पाँव से निकल जाता है। अब आप मैं नहीं, चले, we make some progress. ज़्यादा लिबर्टी नहीं लेना चाहता। अच्छा सर, Would you like to take a break at this point? कर ले जी, कर ले। नहीं, क्योंकि आप काफी देर से खड़े हुए हैं। सर मेरे नहीं यार, हमें है फिक्र। कोई कर लेते सर, आप बता। मेरा ख्याल है इस पॉइंट को खत्म कर लें, ये जो ट्रांसफर वाला, चले ये इसको खत्म, चले बिल्कुल इसको खत्म कर, बिल्कुल ठीक। आई एम विद यू सर, आई एम विद यू। ये खत्म कर लें। नो सर, नाउ आई विल लाइक टू रीड सेक्शन 526. This is the point. I hope I am clear on the change of investigation, reinvestigation, transfer of the case, no notice to the accused, no notice to anybody, then justification that notice is not required. So I am clear. Now sir, as your lordship has rightly observed that this provision has not authorized the High Court to transfer any case without any justification. There must be some reason. There are grounds which have been mentioned in this section. Okay, under such and such ground, a case can be transferred to the High Court. And those grounds are question of law of unusual difficulty, general convenience of the party. Such order is expedient in the end of justice. आपने पहला वाला छोड़ दिया। वो भी सब कर ले, उसको भी शामिल कर ले। मैं जिस पॉइंट पे जल्दी fair and impartial inquiry or trial cannot be had in any criminal court. ये बिल्कुल ठीक है सर, वो आप काफी चीजें उसमें। अगर ये लिखना तो चाहिए जजेस को। सर मैं तो कहता हूँ लिखना चाहिए नहीं, ये तो this is the mockery of law if you pass an order just by saying in view of the submission made in the application it is transferred, and that too by a 5-member bench headed by the Chief Justice, and in a case where death sentence is provided. So but anyway, this is the reality you people are facing now. This is the reason why people say this is the judicial murder. This is the reason. These are the grounds. अब जनाब इसका मैं पढ़ूंगा सब सेक्शन 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। When the High Court withdraws for trial before itself any case from any court, it shall observe in such trial the same procedure which that court would have observed if the case has not been withdrawn. It's a very important, sir. Ab, your lordship have noted that High Court has power to transfer a case from magistrate to the court of session, from the court of session to another court of session, but this provision is not for that court. This is for the High Court. If High Court withdraws a case from any court to it, it will follow the same procedure which is prescribed by that court. Court of session का procedure session या magistrate का, अगर आपने magistrate से किया है तो you will follow the procedure of the magistrate. This is very important. Now I will draw your attention, your lordship, to section 374. Kindly see what is 374. यही जो है कि कंफर्म कौन करेगा डेथ पेनल्टी। नहीं सर मैं अब आता हूँ, बड़ा ही it is a novel point. हाई कोर्ट 5-member बेंच उसको डेथ पेनल्टी दे रही है, तो कंफर्मेशन क्या सुप्रीम कोर्ट 374 376। सर मैं सर इजाजत दें मुझे। सेक्शन 374 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका कैप्शन है सर, सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन
passes sentence of death, the proceedings shall be submitted to the High Court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the High Court. आगे सर वो procedure सारा दिया, वो क्या करेगी High Court? अब now, this provision is part of procedure of Court of Session. Your Lordship has gone through many judgments. Every judgment of a session judge or additional session judge, at the end it is mentioned that reference is being sent to the High Court under the provision of so and so. This is part of procedure. So the question arises, if this case, a case where sentence is death is provided, is transferred to the High Court, where this provision will go. Then the number of questions, related questions arise. One, firstly, yes, sir. Are you saying that under 526, no murder trial can take place? That could be number one. No murder trial can be transferred to the High Court. Ek second, let me just finish. One interpretation could be, because if you read the two sections together, since confirmation is required and there is a possibility of a capital punishment being given, therefore High Court should never transfer to itself a murder case. That could be one interpretation. The second interpretation could be, no, you can still transfer it, but then the High Court is not actually acting as a High Court, but it is actually acting as a Sessions Court, and then the matter will have to go to another bench of the High Court, exercising powers under the High Court. Very right, very right. I mean, I don't know. Or since the third one could be, since this has been done under the 526, this is a redundant provision. These, I think, are the only three scenarios. Very precisely. अब आपका, what is your answer? मेरे दोनों ही हैं. एक क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि इसको correct करने के लिए, it is not a transfer of the trial, it is withdrawal of the trial. Same ही ठीक है जी. No, transfer is something else. नहीं सर नहीं, एक ही वो पढ़े ना जी. इसको आप अटेंड कर लें पहले. देखिए ना, विड्रॉल है, एक मामला एक कोर्ट में पेंडिंग है, आपने अपने पास ले लिया, वो किसी की एप्लीकेशन पे लिया या ऑन योर ओन इनिशिएटिव, वो एक ही चीज है. विड्रॉल और ट्रांसफर मतलब ये है कि हाई कोर्ट में चला गया ना जी. अब ये अग्रीड के आपके ख्याल में अब ये चौथा सिनारियो वो लार्जर बेंच का है. आप हमें ये जरा मैं जरा यू आर गेटिंग डिट्रैक्टेड. जी सर, आप प्रोसीजर ऑफ प्रोसीजर तो वही रहेगा ना. सेशन ट्रायल. मैं यही कह रहा हूँ ना कि सेक्शन 374 इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, एंड देन देयर इज अ वेरी गुड जजमेंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन, ऑथर बाय माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह. Thank you, sir. I'm just reading that. You're only concerned today with Shah Sahab. This is PLD 2021. नहीं, पहले ये आप हमें बताएं ना. क्या सर, ये सुनने में बताता हूँ वो बात. आपकी बात मैंने नोट कर ली है, मैं उसका जवाब देता हूँ, मगर ये थोड़ा सा जो PLD सर 2021 सुप्रीम कोर्ट 600 रेलेवेंट यही है. अब इसका पैरा 6 है जी, फिर 7, 8 दे आर रेलेवेंट. आपका जजमेंट है? नहीं, मेरा नहीं, शाह साहब का है. आप शाह साहब इज द ऑथर जज सर. आप सिग्नेटरी थे इसमें. हाँ, ये बात ये सही है, बट आई डिड नॉट ऑथर. व्हिच पैराग्राफ? सर पैरा 6 से अगर कहते मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो आप खुद पढ़ लीजिएगा. नहीं, सिर्फ बता दें क्या पॉइंट. पैरा 6 है, ये इन्होंने कहा कि ये एक ड्यूटी है, ये और ये ड्यूटी उससे बड़ी है. अपील जो है वो राइट है. This is the duty. And from my personal experience as a judge of the High Court, sir, I decided 2 murder references where there was no appeal. No, kindly look at the wisdom. There was no appeal. 2 cases. I decided as the judge of the High Court with perhaps my Lord Justice Tarak was with me or somebody else, I don't remember. But in both these cases, both the accused were acquitted. Both accused. So this is the duty, that is a right. And it is clearly mentioned that if this reference has been sent, that sentence cannot be executed unless references. There is no bar if no appeal has been filed.
अपील के लिए नहीं है, ये रेफरेंस के लिए. Now coming to that point, कि first interpretation, my interpretation, that if we read these two provisions together, so I will submit that this a case where death sentence is provided cannot be transferred to the High Court because of 374, because otherwise it will become redundant. अगर उसको प्रोविजन तो अप्लाई भी नहीं हो गया, वो कौन सी सर? वो भी है, एक वो भी पॉसिबल. सर अब 5 मेंबर बेंच सुन रहा है तो उसका 10 मेंबर बेंच रेफरेंस 9 मेंबर के पास दाखिल हो जाता है. ये एक रिलेटेड क्वेश्चन इन पाकिस्तान जुडिशियल हिस्ट्री. Has a murder trial ever been conducted by the High Court? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें murder trial. मैं यही अर्ज करने लगा. जो हमने रिसर्च किया, मैंने नहीं की, क्रेडिट गोज टू दीज टू यंग बैरिस्टर्स. इंडियन जुरिसडिक्शन में एक भी केस नहीं है. ठीक है, हाँ छोड़ो, इंडियन जुरिसडिक्शन में नहीं है, एक भी केस नहीं है सिंस 47 टिल 1970. हमने 77 तक देखा ताकि वो पीरियड रहा. पाकिस्तान में 2 केसेस हैं. दो. एक केस है कराची का, that was against Gohar Ayub, son of former President Ayub. Some private complaint was filed. I think that was in connection with the election of 64. कराची इंसिडेंट था कोई, वो उसके कंप्लेनेंट ने फाइल की कि जनाब मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो गौहर अयूब ने भी कर दी, दोनों ने कर दी. दैट केस वाज ट्रांसफर्ड. मर्डर केस था, ये मर्डर केस था, कंप्लेंट थी अभी. वो दैट मैटर वेंट टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने वो जो कंप्लेंट केस वाला था उसकी पिटीशन खारिज कर दी, और दूसरी उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अभी कॉग्निजेंस उसने इंक्वायरी नहीं की थी उसमें, वो जजमेंट हम दे रहे हैं जनाब, वो खुद देख लीजिएगा. रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड नहीं, रिपोर्टेड है जी. साइटेशन दे दें, बताइए जी, मुझे दे दो. 1968 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, ये कराची है ना, 1675. और ये सुप्रीम कोर्ट में क्या गई? 1675 सर, 1675. वेरी राइट सर, 1675. इसमें क्या था कि यू कैन डू इट. हाँ जी, हाँ जी, इट कैन बी ट्रांसफर. यस, उन्होंने ये बात नहीं कि इस इशू को नहीं डिस्कस किया कि 374. ओके, आप खाली बता रहे हैं ऐसा केस हुआ था. नहीं, ये हुआ और उसमें दोनों पार्टी ने कहा, मगर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड करके कहा मैजिस्ट्रेट. इसमें कंफर्मेशन की बात का क्या हुआ? कौन सी कंफर्म? वो फैसला ही नहीं जी, अभी तो ट्रांसफर हुआ केस, ठीक है, उस ट्रायल की, वो तो फिर वापस हो गया. ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया. PLD 1965, सुप्रीम कोर्ट पेज 496. सुप्रीम कोर्ट ने जो कंप्लेन 1965 कैसे, 68 का तो हाई कोर्ट का केस है. सर वो 65 में फरवरी. अब आप क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट लेट हुआ. ये रिपोर्ट लेट हुआ है. रिपोर्ट PLD कब की? PLD है सर 1965. ये रिपोर्ट लेट हो गया, वापस भेज दिया. वो वापस भेज दिया. पेज सुप्रीम कोर्ट पेज 496. ये रीजंस क्या दी थी मलिक साहब वापस भेजने की? सर वो रीजन इसका मैडम ये है कि उन्होंने कहा कि ये क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अभी तक उस पर कुछ किया ही नहीं है, अभी तो इंक्वायरी नहीं की, तो कैसे ट्रांसफर होगा? प्रेसिडेंट नहीं है, कुछ नहीं. और दूसरा केस ट्रायल की और कोई कुछ नहीं. एक और है जी, वो है केस, वो जो साबिक गवर्नर थे अमीर मोहम्मद खान, उनका केस भी ट्रांसफर हुआ था हाई कोर्ट में, मगर वो भी दोनों की रिक्वेस्ट पे हुआ था, कंप्लेनेंट भी और दूसरा भी. उसका ट्रायल हुआ नहीं हुआ ये कुछ नहीं मुझे पता, क्योंकि मैंने अपने तौर पर भी हाई कोर्ट से पता करने की कोशिश की तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला हमें. बट हुआ, बरी हो गया मेरा, मगर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला. ट्रायल हाई कोर्ट में हुई थी, हियरिंग दी केस, और वो उसमें बरी हो गया. असद Malik Asad was the accused. He was the son. That is not a reported judgment. इसलिए हमें नहीं मिली. I don't think it was reported. It was not. But it was, this question was not considered. No. Self defense was taken. अब वो भी जजमेंट लिख लीजिए. पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, कौन सी यार क्या करती हो? पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1969 पेज 1058.
1058 لاہور کا کیس ہے جی. یہ امیر بٹ ملک یہی والا امیر نہیں ملک کیا نام نے بتایا ملک اسد یہ والا کیس ہے اسد کا جی. یہ بچے چوہدری صاحب فرما رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہی فرما رہے ہیں. مجھے بھی ایسا بتایا گیا کہ وہ بری ہو گیا مگر میرے پاس ججمنٹ نہیں تھی تو اس لیے میں نے نہیں بتائی بات کیونکہ میں نے کہا کہ پھر وہ ڈیفیکلٹی ہے. بٹ اس میں بھی دونوں نے کہا کہ ٹرانسفر کر دیں. اور یہ جو پوائنٹ میں نے آج ریز کیا 374 کا دس ہیز ناٹ بین کنسیڈر ان اینی ججمنٹ. وہ اگر کٹر لوگ ہی تو ویسے ہی نہیں وہ ہو گیا نا جی. نہیں پہلے بھی دونوں نے کہا نا جی دونوں کیسوں میں in this jurisdiction should we expound on this or not کہاں پہ in this case no not at all not a touch even. آپ دیکھ رہے ہیں میں کہتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. نہیں ہم اب جو jurisdiction استعمال کر رہے ہیں advisory should we expound on section 526 read with 374 or should we not? I say you must. Sir, you are here to do complete justice. Not with the people, but history as well. Or something which has not been considered by any court before. نہیں یہ ریز کہاں سے کنسیڈر ہوتا جب آپ نوٹس ہی نہیں کر رہے. Is this a good time to break now? میں تیار ہوں جی جب ابھی کر لیں. نہیں میرا مطلب کہ آپ کا کوئی سیکوینس نہیں توڑنا چاہتے ہیں. سب یہ ہو گیا جی یہ ٹرانسفر کی حد تک میں آئی تھنک آئی ایم کلیئر. 374 کو بھی آپ نے میٹ کر لیا کہ وہ نہیں ہو سکتا اور آپ کا خیال یہ ہے کہ سیشن ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل مرڈر کیس جو ہے اس کو ٹرائل پہ نہیں جانا. نہیں میرا یہ ہر کیس جس میں ڈیتھ سینٹینس ہے. Yes. And the second, the interpretation I will adopt of my judgment. Very good interpretation. Very good interpretation. I must appreciate. Finally. Thank you, sir. Thank you. آدھا گھنٹے میں ٹھیک ہے. Is that good enough? آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے جی. Is that good enough for you? 2:30 بجے انشاءاللہ. 2:30 پہ. Thank you. نہیں کھول سکتے. بچے کو پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار عمر بھر کی معذوری بن سکتا ہے. یہاں تک کہ کسی مشکل میں اپنی جان بچانے سے مفلوج کر سکتا ہے. یاد رکھیے پولیو ایک خطرناک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں. اس لیے جب بھی پولیو ٹیم دروازہ کھٹکھٹائے اپنے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے ساتھ ساتھ وٹامن اے کے قطرے ضرور پلوائیں. فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. Let's get digital with Zong 4G. Are you ready for the biggest budget of the year? Ab save karo up to 70 rupees on Shoop and get unbelievable budget ka asli maza. Isliye Shoop noodles par thoda trust to must hai. ذرا سوچئے اپنے بچے کو بچانے کے لیے آپ اپنی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی زندگی کو معذوری سے بچانے کے لیے اس دستک پر دروازہ نہیں کھول سکتے. بچے کو پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار عمر بھر کی معذوری بن سکتا ہے. یہاں تک کہ کسی مشکل میں اپنی جان بچانے سے مفلوج کر سکتا ہے. یاد رکھیے پولیو ایک خطرناک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں. اس لیے جب بھی پولیو ٹیم دروازہ کھٹکھٹائے اپنے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے ساتھ ساتھ وٹامن اے کے قطرے ضرور پلوائیں. فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. This transmission is brought to you by Shoop Noodles par thoda trust to must hai. Lake City. Live the luxury. ہر مشکل میں آپ کا بیک اپ صرف اوساکا بیٹریز. فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. Let's get digital with Zong 4G. بیوٹی گو لوٹ لو سے ملے ہر چیز پر ڈسکاؤنٹس. گو لوٹ لو کھل کے جیو. 30,000 برانڈز پہ up to 60% off.